Bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series France, en direct depuis l'un des temples du sport automobile mondial, le karting international du Mans, au cœur de l'un des plus célèbres circuits automobiles du monde et de l'histoire des sports mécaniques, le Mans, un nom qui résonne haut et fort parmi bien des générations de passionnés de courses sur 4 sur 2 et beaucoup plus de roues ici dans cette superbe région des Hauts-de-France. La France qui nous accueille sous le soleil avec du ciel bleu, des conditions absolument impeccables et des températures qui ne font qu'augmenter depuis le début de la journée dans cette superbe région du Mans, la région mancelle donc qui vibre chaque année au rythme des 24 heures moto, des 24 heures auto, mais également de bon nombre d'événements karting. Et cette année, eh bien, ne déroge pas à la règle avec l'édition de la Iame Eurocup et Ladies Cup pour la première fois ici sur cette superbe piste sortie de terre en 2012-2013 et qui a accueilli pendant bien des années bien de nombreuses compétitions de karting à l'international, notamment les Iame International Final pendant bien des éditions. Guillaume Alvarez ici à votre micro, un plaisir d'être là aux côtés de Alex Goldschmidt. Nous ne serons pas trop de deux mon cher Alex pour vous mener tout au long du programme de cet après-midi. Programme qui a déjà commencé ce matin avec les différentes séances qualificatives pour toutes les classes et les quelques 244 pilotes engagés et qui se prolonge, comme vous le voyez, à partir de 14 h avec les 11 premières manches qualificatives au programme de ce week-end de 3 jours au total. A very busy morning of qualifying, but we're getting down to the nitty-gritty. We're getting down to the racing action in around about 4 minutes' time. 244 total competitors, 103 senior X30s. Then Masters and Gentlemen's combining them together, 27, 19 KA 100 138s, 21 KA 100 158s, 33 X30 Juniors, 13 Mini 60s, and also the X30 Ladies Cup division, comprising of 28 drivers in total. A lot of action has happened. It is sunny. It is 13 degrees here in the first weekend of October. A breeze in the air. And what's more, thank you very much, Guillaume, we have our grids. There was a lot of action that happened this morning. The temperature started at around about 7 degrees Celsius when we kick-started with qualifying at 10:15 this morning. But of course, Guillaume, we are right in the epicenter of one of the most treasured, hallowed, iconic venues. We are right inside the section of the Porsche curves and karting of the iconic Circuit de la South, which normally is occupied by LMDH and GT3 machinery once every summer for a twice around the clock adventure. But here, again, at this circuit, we're just a stone's throw from the Circuit International de l'Impost, of course, the 4-time Formula One world champion. Last won his final title back in 1993 with Williams before deciding to retire and then went on to bigger things. But there you see on your screens at home a big grid. 34 X30 seniors getting ready to start their first of, this is the first of 11 qualifying heats today. We'll have 22 qualifying heats tomorrow, and we're going to have 9 super heats tomorrow, which means it is going to be a long day in the office tomorrow, but also that shortens things up because we have the finals on Sunday. We'll find out who will be our Eurocup champions, who will be our Ladies' Cup champion, and more importantly, who will become the Nations Cup champion. It also means, the good thing is, this is a tune-up for the forthcoming Iame Warrior Final, starting early November. Cartodromo Lucas Guerrero in Valencia in Spain. And what's more, this is the perfect way to tune up for a one-off event, to run in a one-off event here, Guillaume. Effectivement, pas mal de prix donc qui seront à décerner ce week-end dans cette superbe région des Pays de la Loire sur le circuit international du Mans. Donc la Nations Cup qui ira donc à quelques-uns des pilotes qui se battront pour représenter leurs couleurs nationales avec un total de 22 pays en lice pour cette Nations Cup dont la dernière édition s'était déroulée il y a de cela quelques années avant la pandémie de Covid. Rendez-vous compte, en Italie à l'époque, c'était la France qui demeure à ce jour
la dernière nation victorieuse de cette compétition. Pour pouvoir repartir avec la Nations Cup à la maison, il faudra compter donc sur le classement de la meilleure pilote féminine évoluant en Ladies Cup, le classement du meilleur pilote en X30 junior et les 2 meilleurs représentants en X30 senior, donc un total de 4 représentants par pays pour pouvoir prétendre à cette Nations Cup. Des tickets en lice pour la grande finale Iame, la Iame Warriors Final, qui prendra place donc sur le circuit, le Cartodrome ou le Casguero de Valencia. Ce sera pour le mois de novembre. D'ici là, encore beaucoup d'autres compétitions internationales, mais la Iame Warriors Final sera en quelque sorte la cerise sur le gâteau d'une saison mondiale Iame hautement disputée, âprement disputée aux 4 coins du monde, dont cette compétition sera l'un des jalons décisifs pour obtenir les quelques derniers tickets pour les vainqueurs, avec dans chacune des classes, évidemment, seules 3 places sur le podium à prétendre. On est parti, le feu vert et le drapeau vient de s'agiter, vous l'avez vu. Ce signal donc pour la catégorie X30 senior de prendre place sur le circuit. Bienvenue donc dans le pays de la Loire, sur le circuit de la Sarthe, le karting international du Mans. Les pilotes prennent place sur le tracé, le temps du tour de chauffe. Et votre grille de départ avec en pole position Victor Louis, qui s'élancera donc, Marcus Luzio devrais-je dire, et le pilote britannique qui va s'élancer donc depuis la pole position avec Victor Louis, le pilote belge, à ses côtés. Puis nous aurons Laurie Satch et Mehdi Lassoud sur la 2e ligne. 3e ligne de la grille, Louis Castellini et Ruben Moya, suivi de Bertram Satch et Fred Green sur la 4e ligne. 5e ligne, François Delati et Adam Rahali. Florent Dirda et Evan Meignier sur la 6e ligne. 7e ligne, Maxime Jolet et Tian Lescali. 8e ligne, Sam van der Eyden et Lars Venik. So, row 9, Matteo De Verne and Mathis Aumetre. Completing the top 20, Jules Sablerol and Rafael Dahl. Next up, Axel Wingard and Arthur Goncalves. Casper Norman and Marcel Matjewicz round out row 12. Row 13, Anthony Moonen and Keanu Wellens. Emilio Van Offerberger and Victor Aguerta round out row 14. Dylan Patel and Ilie Prouveau round out the top 30. Completing the 34-strong grid for X30 Senior Heat 1 E versus F. Lucas Gayson, Charles Lambert, Milo van Bagenhout and Mathis Molinier. 10 minutes on the timer, plus an additional lap as the drivers hit the tram lines for the first time. We're green, 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 and the Iame Eurocup is officially underway here at Le Mans. And, well, one of the carts trying to go round the outside through the opening corner, but it's a bit of a scramble here. Everyone making it through cleanly thus far, but into the 90 right here at turn 4. One cart has definitely gotten away quickly. Luzio. Yeah, Marcus Luzio, the premium karting driver in the 320, but look at the peloton behind the Brit. Et un superbe départ, effectivement, depuis la pole position. Ça l'a bien aidé, Marcus Luzio, sous les couleurs premium karting. On verra ce que le Britannique va pouvoir faire dans cette épreuve. On est parti pour 10 minutes plus un tour. Vous voyez d'ailleurs les secondes qui s'égrènent sur le coin gauche de votre écran pour cette première manche opposant les groupes E et F. Les pilotes, donc, parmi les moins heureux, dirons-nous, lors des séances qualificatives qui se sont tenues ce vendredi matin. Maintenant, la qualification, c'est derrière nous. Place à la course, place aux choses sérieuses. Et Marcus Luzio est parvenu à s'extirper de bien belle manière depuis la première position du peloton. Un premier tour de bouclé, Marcus Luzio, 3 dixièmes de mieux sur Victor Louis en 2e place. Nous avons Louis Castellini qui remonte, 2 places de gagné dans le top 3 devant Mehdi Lassoud, Laurie Satch, Adam Rahali, Bertram Satch, Maxime Jolet. 5 positions de gagné pour Maxime Jolet. Belle performance de celui qui brille au niveau national. Fred Green, Ruben Moya en 10e position. Ruben Moya au volant du châssis Pantano, pas forcément des plus heureux dans ce premier tour. Il a perdu 4 places, s'accroche au bord du top 10, vous le voyez. Alors qu'ici nous arrivons dans le banking, ce double gauche légèrement incliné, légèrement incurvé et qui relance les pilotes vers le droit suivant et la ligne droite de retour. 17 virages, 1,4 km presque à parcourir ici sur ce circuit du Mans. Et regardez ce qui se passe. On avait pensé, mon cher Alex, que l'espace du premier tour, Marcus Luzio allait pouvoir creuser un écart suffisant pour ne plus être inquiété. C'est tout le contraire qui se passe, puisque Victor Louis revient de plus belle dans sa foulée. Yeah, Victor Louis right on the back bumper of Marcus Luzio heading into turn 1 here on the next lap. But the main thing is, it's all about how Victor Louis chances the opportunity. He's got to look for the window of when he can get past, but Marcus Luzio is going to park that kart on the apex whenever he can, and he's very much got the right to do so. Mehdi Lassoud closing in on Louis Castellini in 3rd place. Adam Rahali, the Algerian, trying to close in on the Danish driver who's just gone purple in sector number 1. Falcon Racing's Laurent Saxe, who rounds out the top 5
as the field makes its way down the backstretch once again. Victor Louis pulls out to the left-hand side. Up the inside he goes. Oh, but he drifts wide, and Luzio's back through. And it looks like Castellini's got through as well at the next right-hander. And Victor Louis straight back on the offensive, and he's going to go drop down to 5th by the end of this lap. What a disaster for Victor Louis. Tried to make the move on Marcus Luzio, and it all went wrong. Oui, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu pour Victor Louis, qui est passé du siège potentiellement de leader à la 5e place. Ça ne s'est vraiment pas passé comme prévu dans cette chicane. Du moins, il a tenté de prendre l'intérieur. Évidemment, c'était ce qui était attendu de la part du pilote belge, évidemment, qui avait pris l'aspiration de bien belle manière dans la ligne droite de retour. Il s'est porté à hauteur de Marcus Luzio, mais le Britannique avait senti le coup venir, évidemment, a croisé la trajectoire, a repris l'avantage. Louis a perdu du terrain en sortant des limites de la piste légèrement. On le voilà en 5e position, puisque Lorisach et Louis Castellini sont passés devant. Il va falloir s'y reprendre un petit peu, sans doute pour Victor. C'est une première bonne tentative pour montrer à Marcus Luzio de quel point il se chauffe, évidemment. Luzio, il a l'expérience. Victor Louis aussi, ça fait quelques années, évidemment, qu'on a le plaisir de l'avoir à ce niveau. Marcus Luzio, vainqueur de la Iame Eurocup lors de précédentes saisons également. Il est entre le kart et la monoplace, après avoir fait ses débuts outre-Manche du côté de la catégorie GP4. Mais le voilà qui revient en karting, donc l'expérience est encore davantage accumulée pour Marcus Luzio, qui sera en emporté un des grands favoris de cette catégorie ce week-end. Yeah, Midi Laswed is being closed in on by Falcon Racing's Loris Saxa. In the meantime, Bertram Saxa got through the double left hairpin on the camber, past Adam Rahali before going past on the back straightaway. So Luzio leading by about the best part of 0.6 of a second. Bertram Saxon's just gone purple in the opening sector, but a real squabble for 4th place. That is being led by Victor Louis, nearly making it 3 wide were Castellini possibly and Bertram Saxa. But at the front end of the field, there has been a change, because now Marcus Luzio has lost the lead. Midi Laswed from kart 45 on the Sodi kart leads after another exchange. And Loris Saxa very much hot to trot right in the wheel tracks of the 320 from Premium Karting. Voilà qui va être intéressant. Nous sommes pour l'instant presque à la mi-course ici. Il reste que 5 minutes et un tour encore de cette épreuve. On approche de la mi-course dans cette première manche qualificative. Et changement de leader avec Mehdi Lassoud, effectivement, au volant de son châssis Sodi Kart, et qui met sous pression Marcus Luzio et qui va perdre une place de plus belle. Oh, on est passé à 2 doigts d'une sérieuse explication là-bas entre Marcus Luzio et Louis Sach, le pilote Falcon, qui a tenté de prendre l'avantage à l'intérieur du banking sur le Britannique. Marcus Luzio ne l'entendait pas de cette oreille, a contre-attaqué. La porte était fermée, mais ils étaient à 2 doigts. Eh bien, je me demande même si les roues sont pas allés gentiment se susurrer là-bas. Il y avait peut-être du contact, en tout cas, pas de quoi les mettre au tapis, pas de quoi compromettre leur course pour l'instant, mais c'était un premier avertissement pour Marcus Luzio. Le Britannique qui perd du terrain, on le voit au niveau des chronos respectifs. Il accuse maintenant 8 dixièmes de retard sur Mehdi Lassoud, le leader du kart 45 ici dans cette première manche. Évidemment, il est contre à défendre, Marcus Luzio. Difficile d'être à la fois dans la défensive et à la fois dans l'attaque pour ce qui est de cette suite d'épreuves. Il reste 4 minutes et un tour pour Marcus Luzio. Il va devoir résister. Ce ne sera guère facile puisque le Lorisach revient dans sa roue. Il n'a pas perdu de contact pour l'instant. Le pilote Falcon, Victor Louis, pendant ce tour-là, a repris l'avantage sur Adam Rahali pour le gain de la 4e place. Yeah, Ruben Moyes has gone purple in sector number 1, and he's back up to 6th place, which is exactly where he qualified. But again, Loris Saxa trying to force the issue here between himself and Marcus Luzio as the two are embroiled in a battle. Laswed again leads the way. Lead now nearly 9.5 of a second. Luzio on the defensive into turn 1. And again, Saxa's just keeping in the wheel tracks. He's just waiting because he knows that time is counting down. As soon as they come out of that final left-hander and onto the start-finish straight, they can see the digi flag clear as day. So they know how much time they've got left. They'll be keeping an eye on their chronometers if they get a chance to blink and have a look at them. But Ruben Moya, 15.531 in the opening sector. And more to the point, the opportunity for Ruben Moya to start closing in on Victor Louis, of course, running with the Pantano Racing team. Purple in sector 2 by Moya once again. We're looking on course to the new fastest lap of this opening heat. This is heat 1 for Senior X30. And Laswed has a lead, still of around 9, nearly a second. Saxa still waiting, biding his time, but whilst that's happening, new fastest lap of the race, 52.960 by the Spaniard in 5th. Pantano Racing Teams
Ruben Moya, but Saxa is not letting Luzio go. Presque une seconde entre le leader et Marcus Luzio qui a perdu à ce stade évidemment de l'épreuve toute prétention à une victoire potentielle. J'ai l'impression que Lorissach pour l'instant attend son heure. Il reste sagement derrière le pilote britannique en 3e position. À l'extérieur du banking là-bas, attend-il sans doute les derniers instants cette épreuve pour faire la différence? Il a bien senti que Luzio allait défendre au bec et ongle jusqu'au drapeau d'année de cette première épreuve. Ça fait partie du jeu évidemment et c'est le moins qu'on puisse attendre de la part de Luzio. Mais pour l'instant, Lorissach qui reste sagement derrière. Peut-être espère-t-il aussi pousser Marcus Luzio vers l'avant d'une certaine manière et pouvoir réduire l'écart qui avoisine la seconde maintenant. Ça ne ferait pas les affaires de notre leader, et c'est certain. Mais pour l'instant, Marcus Luzio a repris légèrement. Il a creusé un écart d'1 dixième. Donc pas forcément de quoi se sentir totalement hors de danger, loin de là. Puis nous avons Victor Louis rapidement dans le reste du top 10 qui reste pour l'instant inchangé avec Ruben Moya qui revient très très fort. Je regarde au niveau de son écart, une demi-seconde d'écart pour l'instant sur Ruben Moya pour le gain de la 4e place. Donc Victor Louis va devoir être attentif à cette fin de course puisque le pilote belge va avoir quoi à faire si Moya décide d'aller le chatouiller en vue de l'arrivée. Vous avez là-bas dans le banking à l'extérieur de notre position sur ce circuit du Mans très très large, hein, non seulement au niveau de la piste mais aussi de l'étendue du circuit. Ça donne pas mal de travail non seulement au pilote mais aussi au commissaire en cas d'incident pour aller d'un côté à l'autre du tracé. Mais pour l'instant on est rentré dans une phase légèrement d'observation de cette fin de course. Il reste 1 minute plus 1 minute, rappelez-vous, donc voilà, le calcul est aisément fait. Et Luzio, pendant ce temps-là, a légèrement réduit l'écart, mais pas grand-chose. J'en ai bien peur pour Marcus Luzio. Il disposera de pas assez de temps, sans doute, pour aller chatouiller Mehdi Lassoud. And I think Ruben Moya has just got through on Victor Louis for 4th position. Biggest losers in this race, Louis Castellini down from 5th, 19th. Mathieu Maitre started 18th, now 32nd. Ilie Prouveau, 30th on the grid, now 17th as we head into the final 25 seconds plus an additional lap of this opening heat. Heat 1, E versus F, and Luzio still doing a very good job to keep defence on Lawrence Saxa. But look how quickly Ruben Moya in 4th is closing. 2 laps to go, and well, the consistency of Mehdi Lassued on the Kart 45 Sodi karts leading the way. Well, now the timer has expired. We've got 1 and 1 more to go here, Guillaume. It's all about when Loris Saxa decides to pull the trigger, but then you've got an even bigger when does Ruben Moya go for the pair of them. He's either going to do one or two things, pick them one off at a time or go for 2 for the price of 1. En effet, on est passé d'une bataille à 2 à 3 pilotes pour l'instant, puisque Victor Louis, vous le voyez là-bas à l'entrée du banking, s'est laissé décrocher par le pilote espagnol du Team Pantano. Ruben Moya qui fond littéralement sur ses 2 rivaux. Et attention, ça va tenter de passer à l'intérieur. Par l'extérieur, Lorissach, Ruben Moya pourra en profiter. Et il passe à l'intérieur. Bien joué de la part de Ruben. On a senti que Marcus Luzio fermait la porte au niveau du point de freinage à l'approche du virage à gauche. Lorissach a tenté de faire l'extérieur. C'était la porte ouverte pour Ruben Moya qui va tenter le tout pour le tout. Ils vont être à 3 de front presque. La réponse de Lorissach qui reprend la position à l'intérieur de Moya. Moya va tenter de contre-attaquer dans ce dernier tour. Oh, que ça va être très très chaud. Et j'en ai bien peur. Peut-être que Marcus Luzio en fera les frais. Oh, Ruben Moya trying to go for the undercut, and he's trying to get the pair of them at the same time through turn 4. Got through on the day. Now Victor Louis joins the battle at the back end of this quartet, but it's given Mehdi Lassued from Kart 45 the opportunity on the 289 Sodi kart, who started from the outside of row number 2 in 4th position. 3-way scrap coming through the banked double left at the far part of the circuit, the top right of it. And still there battling away. Luzio battling with Moya. Moya's trying to go for the under over here. He's going to pin it round the outside. They nearly tangle. Oh, and Moya's got off the circuit. Round the outside goes Bertrand Saxa. Lassued takes the win. Second, it's going to be Lawrence Saxa. Third, Marcus Luzio. 4th, Victor Louis. Bertrand Saxa making it from 7th on the grid to finish in 5th place. Ruben Moya ends up 6th after that off-track excursion, ahead of Matteo Dauvergne, who started 17th, finished in 7th, ahead of Adam Rahali, who started from 10th, finished 8th. François Delati and Evan Magnier round out the top 10 positions. Zem van der Heijden, then we got Fred Green, Titouan Lescali, Maxime Gellet, and Axel Wingard rounding out the top 15. Ilie Prouveau up 14 spots from 30th to finish 16th. Ahead of Marcel Matjevic,
Lars Venning, Keanu Valens, Florian Dierdau rounding out the top 20. Charles Lambert, Louis Castellini finishing 22nd ahead of Jules Sablé-Roll, Anthony Moonen, Rafael Arthur Goncalves, Emilio Van Offenberg, Casper Norman, Lucas Gayson, and then we've got Victor Aguerta, Dylan Patel, Mati Sometra finishing all the way down in 32nd with Mathis Molinier and Nilo van Buggenhout completing the finishing order, all making it to the checkered flag. Welcome, ladies and gentlemen, to the Parc Fermé and the scale zone of the Iame Eurocup and Ladies Cup in Le Mans. Bienvenue à tous et tous, chers amis. Ceci est la première de nos nombreuses interviews live que nous aurons le plaisir de vous donner tout au long de la journée et du week-end. À commencer par Mehdi Lassoud, premier vainqueur du week-end. Mehdi, bravo, voilà une très très belle manière de lancer, on va dire, à domicile aussi, de la meilleure des manières, on va dire, la victoire. Une course relativement sage de ton côté? Bah, au départ c'était un peu compliqué parce que je suis ressorti 5 ou 6. Ensuite le rythme était tout de suite là, donc j'ai réussi à remonter. Quand je suis passé en tête, ils se sont battus derrière, donc après c'était une course tranquille. Alors c'est la première évidemment de nombreuses manches, parce qu'il y en aura aujourd'hui mais surtout demain, les super manches en nocturne. Le fait de passer du diurne au nocturne, des conditions qui sont un peu changeantes, comment est-ce que tu appréhendes ce genre de challenge? Parce que c'est pas habituel, il faut le dire pour ceux qui ne sont pas familiers, que d'avoir les deux types de conditions le même week-end. Ouais, c'est ça, donc je l'avais déjà fait il y a 3 ans, franchement c'était cool. Donc j'espère que ce sera la même chose cette année et j'attends ce moment du coup. Alors évidemment tu représentes les intérêts locaux avec Sodicart en termes de réglage châssis, en termes de la manière dont tu appréhendes ce circuit ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur vous avez beaucoup de roulage aussi sur les réglages sur lesquels tu as mis le doigt, etc. Confiant jusqu'ici? Ouais, franchement confiant. Au chrono c'était un poil plus compliqué, mais là on a trouvé pour la manche, donc on espère que ça continuera comme ça pour la suite du week-end. On espère que ça continuera en tout cas. Une belle manière de bien débuter ce week-end en tout cas, et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Mehdi Lassoud, donc notre premier vainqueur du week-end, chers amis. The first winner of this weekend, ladies and gentlemen. And we'll get hopefully the chance to talk to as many drivers as possible for you guys watching us live on Iame Series France YouTube channel. Back to you, Alex. Thank you.
So a big thank you to Guillaume Alvarez, speaking to Mehdi Leswed, our opening race winner of the 2024 Iame Eurocup here at Le Mans. Let's take you through the grid for Heat 2, Groups A versus D for X30 Senior. The overall fastest driver in qualifying this morning, Clovis Nogahoid, will line up on pole position. Alongside him will be Pantano Racing Team's Andy Rattel. Marc Lopiclo and Clément Outron will be on row 2. Joseph Smith and Hugo Jalad will be on row number 3. Then Stéphane Quinard and Maxime Blanchimin, row 4. Aaron Ferrazano and Milan Marczak round out the top 10. Clément Massot and Alistair Cresswell round out the top 6 rows ahead of Iliano Couture and Christopher Bingham. Hugo Brun and Knut Nielsen, row 8. Row 9, Johan Renault and then Luca Montebello. Completing the top 20, it's Kevin Lantinga and Jolin Hakamier. Mathis Parlant and Yannick Martin round out row 11. Reece Newburn and Louis Pret, row number 12. Leo Robinson and Maxime Jean round out row 13. Angelo Mili and Noam Puyol on row 14. Julien Camara, Joan Soulier, Thomas Senenclose, Luca Morillon, Christopher Starr, Noah Fuchs, and then Sam Balota round out the 35-strong grid. Balota unfortunately excluded post-qualifying this morning. So we've already had one race winner here today at Le Mans. And of course, the seniors will be in action again a little bit later on. They'll have a total of 5 heats. So making up the biggest grid, 103 drivers in total, 10 minutes on the timer, plus an additional lap here at the Le Mans International Karting Circuit. So the drivers are into the tram lines, red lights on the gantry, and Heat 2 gets underway right now. Good start by Nogahoid as they lead their way into the turn 1 opportunity, as moment there for Andy Rattel, forced a little bit wide into the opening couple of corners. And the Frenchman, a little bit of a slight coming together through into turn 4, the 90 right on the infield technical part of this circuit. But Nogahoid leads the way. Second, just trying to keep an eye out for the numbers. It might be either Marc Lopiclo or Clément Outron is probably a little bit further back. It is Clément Outron who has dropped down the order. But through onto the back stretch, Nogahoid leads the way. Rattel second. Outron might be in third, but we're going to see as they come through into the final complex. Here at the opening tour of this second heat here at Le Mans. And out of the final corner they go. Leading the way after the opening lap, it's Clovis Nogahoid, Lopiclo, Rattel, Smith, Jalad, Marczak, Outron down to 7th ahead of Quinard, Ferrazano and Clément Massot. Round out the top 10 as they head into this fast-paced 90-degree right-hander here at turn 4. You've got to have severe commitment through there, Guillaume. Yeah, definitely so. And so far, so good for Clovis Nogahoid, who took advantage from pole position. Excellent début d'épreuve donc pour Clovis. Comme Marcus Louzio lors de la manche précédente, eh bien la pole position s'est avérée profitable pour celui qui est encore le leader pour l'instant. Je dis encore, puisque rien n'est jamais joué avant le drapeau à damier. On ne le sait que trop bien en karting plus qu'ailleurs. Mais pour l'instant, Clovis Nogahoid, l'un des pilotes les plus rapides, le poleman de la catégorie senior, pas le pilote le plus rapide de la matinée en qualification, puisque c'est revenu à l'una claire de la Ladies Cup pour quelques centièmes, quelques millièmes de seconde même. La belle performance toutefois à souligner. Marc Lopicolo en deuxième position, Andy Rattel, le fer de lance du team Pantano Racing, en troisième place, sous la pression de Joel Smith et Hugo Jalal, à top 5. Dans un mouchoir de poche pour l'instant, dans ce début de deuxième manche qualificative. Et ça peut venir de tous les côtés à ce niveau-là. Vous voyez d'ailleurs les pilotes qui s'engagent dans le deuxième secteur du tracé du karting international du Mans. Le deuxième secteur, donc le plus sinueux, le plus technique. Là où la différence peut se faire aussi, c'est à partir du moment où vous sortez bien de la chicane dans le banking, ça conditionne tout le début de la ligne droite de retour, le long des deux chaînes que vous allez voir brièvement sur la droite de votre image. Et attention, Andy Rattel, très bonne inspiration, il prend la corde et chip la deuxième place à Marc Lopicolo, le pilote du team PB Car, donc il doit s'avouer vaincu. Andy Rattel qui passe en deuxième position. Maintenant, toute la question est... Oui. Et c'est Hugo Jalad là-bas qui va jouer, on va dire, un petit peu
la poudre d'escampette. Là-bas, je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Il va falloir peut-être qu'on revoie, mon cher Alex. It was Joseph Smith that ended up going wide because voilà. Hugo Jalad dived up the inside. So they're both teammates. I am currently on below to watch. He's up 13 spots from last. He's now 22nd. So Sam Balota has got the bit between the teeth. Of course, he'll be more than fired up after what happened post-qualifying. But Clément Outron, fastest lap of the race. Andy Rettel chasing down Nugo Hoyed for the race lead. Has just set the opening sector purple. 6 minutes and 40 seconds plus an additional lap here in this second X30 senior qualifying heat. There is a lot of kilometres that will be covered over the course of the race weekend. And more to the point, Hugo Jalad, the leading victory lane kart in this race, the 365 running P4 at the moment, up 2 spots from 6 on the grid, has about an 8/10 of a second disadvantage that he needs to close on to Maglo Piccolo, who's gone purple in sector 3. Jalad's gone purple in sector 2. Rattel is on a mission and wanting to get one through. He did a really good job getting through on Lo Piccolo down into the left-hander off of the back straightaway. So again, it's a case of when you pull the trigger, and Rattel, and also the funny thing is when I saw Andy Rattel's name in there, and then I saw Jean-Laurent Hakamier, I've seen those two battle together in minis back in 2019, and I thought, oh, that's quite interesting that you've got Andy Rattel, and he's a lot further ahead of a man who we used to race against in the mini categories, and they've gone up in the same progressive space. But Nugo Hoyed at the moment is holding on very, very nicely to that race lead. Effectivement, le pilote français là au volant du châssis Red Speed du team de Johan Renault. Johan Renault que l'on verra en piste également dans la catégorie senior. Team manager évidemment très connu à l'échelon du karting tricolore. Clovis Nugo Hoyed qui a évolué il n'y a pas si longtemps d'ailleurs sous les couleurs d'un autre team français reconnu de plus en plus. C'est Victory Lane bien sûr à la fois en catégorie X30 et aussi dans d'autres compétitions à l'échelon international. Mais Nugo Hoyed qui semble avoir trouvé en tout cas les bons réglages dans l'entame de ce week-end. Il faut dire que tous les pilotes ici au Mans ont bénéficié de 3 jours et demi de roulage avant les séances qualificatives de cet après-midi, de ce matin, devrais-je dire. Donc certainement tout le temps nécessaire pour appréhender les challenges du tracé Monceau, pour vraiment mettre le doigt. Et attention à la corde, superbe attaque, et Marc Lo Piccolo sur Andy Rattel, ça a tenté de passer et c'est passé pour Marc Lo Piccolo qui reprend la deuxième position. Andy Rattel, c'est le genre de dépassement qu'on adore voir au Mans, vous l'aurez déjà senti, les opportunités elles sont nombreuses sur le tracé du karting international du Mans, que ce soit dans le virage numéro 1, dans le secteur de l'infield, au niveau du banking, juste avant la chicane. Mais cette chicane justement, parlons-en, c'est toujours un petit peu qui tout double, puisque non seulement vous imposez dans ce virage, certes serré, eh bien peut, en quelque sorte, puisque une bonne sortie de chicane, devrais-je dire, conditionne tout le retour de la ligne droite et vous permet de prendre l'avantage éventuellement au virage numéro 1 avec l'aspiration. Mais prendre l'avantage à la chicane, ça peut aussi vous pénaliser en termes de sortie de courbe et permettre à votre adversaire de contre-attaquer. Ça n'a pas été le cas. Ici, Marc Lo Piccolo a superbement géré la manœuvre. Andy Rattel n'a pas été en mesure de lui renvoyer la monnaie. Ça va peut-être se profiler, puisqu'il reste un peu moins de 4 minutes et un tour. Vous l'aurez compris, dès que le chrono arrive à 0, eh bien, si nous sommes dans un tour entamé, c'est l'avant-dernier, et puis un tour supplémentaire. Mais voilà, 4 pilotes dans la même image, à l'avantage toujours de Clovis Nugo Hoyed. 2 petits dixièmes d'avance, mon cher Alex, à ce stade. Ce n'est guère assez, malheureusement pour Clovis, pour vraiment se relâcher en tête, puisque la pression est toujours très haute venant de Marc Lo Piccolo, qui est donc son nouveau poursuivant. Oui, Hugo Jalad, that's a great move up the inside of Andy Rattel. That was through T5. In the meantime, behind them, Aaron Ferrazano has got past Clément Outron for 5th place. So expect the peloton at the top end of this field to start increasing in numbers. Behind Outron is Joseph Smith, Milan Maxak, Hugo Brun, Kevin Lantinga up 9 spots. The Dutchman flying up the order from 19th on the grid. Sam Balota now halfway through the field with just under 3 minutes to go. He started 35th and last. He is now 18th and is climbing closer and closer to Johan Renault, the number 219. But Hugo Jalad looks very, very racy here behind Lo Piccolo. Got very, very deep on the brakes, and you can see he's lining up a possible opportunity. Not through turn 5, however. Now through into 6 and 7, now into the left-hander here at 8 before the slight chicane we have here going into towards turn number 10. But Nugo Hoyed has been able to weather the storm so far, but Jalad tries to go up the inside, nearly interlock wheels. Oh, careful, boys, careful.
And down the back straight they go. Gillard to the inside and through, up for second. Now he can start running and clawing in that gap, reel in Nugahoid for the race lead. But don't count out Lopiccolo or Rattel yet. Bien joué de la part de Hugo Jalad, en effet. C'est quelque chose qu'on a encore rarement vu aussi à ce stade. Ce n'est que la deuxième course, vous me direz, mais tenter de prendre l'avantage à l'intérieur du banking, sachant que c'est certes un virage assez long, avec un radius assez long, évidemment assez étendu, mais avec 2 points de corde en quelque sorte, mais parvenir à s'immiscer dans un trou de souris comme Hugo Jalad a tenté de le faire, c'est quelque chose que j'avais encore rarement vu ici au Mans. Comme quoi, ça montre bien la détermination dans le chef du pilote Victory Lane, qui se glisse en deuxième position. Heureusement pour lui, il est parvenu à quand même conserver une sortie de courbe et un rythme assez soutenu pour prendre l'aspiration. Parce que à cet endroit justement où il a tenté de doubler, ça aurait pu soit se terminer mal ou alors vraiment compromettre sa vitesse en entrée de ligne droite, comme on est ici pour l'instant. Clovis Noguereid qui suit donc 6 dixièmes d'avance le leader. Hugo Jalad désormais 2. Marco Lopiccolo qui a pris l'avantage sur Andy Rattel. Nous avons Aaron Ferrazzano, 4 places de remontée jusque dans le top 5 pour l'ancien champion de la Iame Series Benelux en junior et qui tâte maintenant de la monoplace, alors qu'à la corde du virage numéro 1 sur le pilote télécarte, c'est Joseph Smith qui a pris l'avantage sur Clément Autran, le pilote français, aussi un ancien champion la catégorie junior avec VDK en 2021 si je ne m'abuse, 2020 je pense si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais Clément Autran un petit peu sur un faux rythme en quelque sorte, certainement pas le début de l'entame, le début du week-end qu'il aurait espéré. Il a perdu une place au profit de Joseph Smith qu'on a vu tout à l'heure aller jouer très large en sortie de courbe. On a bien cru un moment qu'il allait finir dans le mur, mais heureusement il semble avoir repris un petit peu des couleurs en cette fin de course. I think at the end of the day, if you could brave it on the curbing, but in dry weather conditions, it's fine. In wet weather conditions, completely different kettle of fish to sort of comprehend. But Joseph Smith has been setting purple lap after purple lap as we go on to the penultimate lap. Clovis Noguereid now being closed in just over a quarter of a second. New fastest lap by Hugo Jalad in second place, and now is really starting to up the ante and now closing in metre by metre on Noguereid. Timer has now officially expired. Next time around will be on the last lap of the race. So Jalad has got to pick his spot and make that opportunity work in his favour. At the moment, he's not quite with Noguereid at the moment. But if he gets a good run out of this hairpin, now into the right-hander, onto the back stretch for the penultimate time, it is going to be a case of, does he have the slipstream? Does he have the waft? And that means, does he have the engine speed? And look how close he is. Noguereid starting to close in as Guillaume, we head on to the final lap of this heat. Et on est parti effectivement, la pression va être intense sur les épaules du jeune pilote français, vainqueur cette saison de la Iame Series France à la corde, et ça passe pour Hugo Jalad. Quel rythme de la part du pilote Victory Lane, la contre-attaque de la part de Noguereid, c'était attendu, c'était un premier pari, il était risqué, mais Noguereid a parfaitement répondu, il le sentait venir certainement de la part d'Hugo Jalad qui le sentait vraiment grossir dans ses rétros. Est-ce que Hugo Jalad va pouvoir peut-être répliquer dans ce dernier tour? Mais Noguereid a bel et bien démontré à nouveau. Je ne mange pas de ce pain, mon cher ami. Tu as failli m'avoir, mais j'étais là pour répondre. Le banking, il n'y aura plus énormément d'opportunités pour éventuellement aller chercher cette victoire. Yes, indeed. Hugo Jalad went through and Clovis Noguereid had his number. Now heading down into the final couple of corners here at Heat 2 X30 Senior A versus D. Well, Lopiccolo might start to close on in the dying seconds of this race, but out of the final corner, it's going to be the run to the line. Clovis Noguereid wins the race by 61 thousandths of a second. Ahead of Hugo Jalad, Marc Lopiccolo, Andy Rattel rounding out the top four, covered by 3.5 tenths. That is intense. Then Aaron Ferrazzano, Joseph Smith, Clément Autran, Milan Magzak, Hugo Brun and Kevin Lantinga round out the top 10 in the provisional results of this second heat of the weekend. Iliano Couture, Alistair Cresswell, Maxime Blanchimin, Thierry Quinard, Clément Massot, Johan Renault and Sam Balota round out the top 17. Balota made up 18 positions in that race. Claude Nielsen, Reece Newburn and Luca Montebello round out the top 20. Mathis Ballon, Jolin Racamier, Leo Robinson, Noam Puyol, Louis Pret, Maxime Jean, Gillian Camara, Angelo Milli, Thomas Seneclus. Then we've got Christopher Bingham, Luca Morillon, Noah Fuchs, and then we've got Christopher Starr, Yanis Martin and Jean Soulier rounding out the 35 strong grid.
Well, without further ado, let's head down to the interview zone as Clovis Nogahoid is standing by with Guillaume Alvarez. Thank you very much, Alex. De retour, chers amis, au niveau de la zone de la scrutineering, la zone de vérification technique, en compagnie effectivement de Clovis Nogahoid. Clovis, félicitations. Une très bonne entame de week-end pour toi. Depuis la pole position, une course, j'allais dire sans histoire, mais pas tant, puisqu'on sent que l'opposition va être très très serrée derrière toi. Ça s'est joué sur la ligne au bout d'une course âprement disputée. Oui, c'est sûr. Après, c'était une course serrée, mais je l'ai quand même gagnée. Et maintenant, il faut continuer comme ça pour les prochaines manches. Alors, tu sembles assez à l'aise avec ton châssis Red Speed du team de Johan Renault. Ton approche d'un circuit comme Le Mans, qu'est-ce que tu peux nous partager comme secret éventuellement de préparation pour être au top de ta forme ce week-end? Bah, c'est sûr qu'il faut s'entraîner ici parce que c'est pas un circuit facile. Le circuit change beaucoup et il faut savoir s'adapter. Savoir s'adapter. Tu nous as montré déjà dès les qualifications que le rythme était là. La transition, qualif-course en termes de gestion, tu sembles avoir mis le doigt justement sur ce qu'il fallait faire pour gagner jusqu'au bout. Oui, c'est sûr. Après, maintenant, il faut continuer de même pour les prochaines. Impeccable. Ça te fait quelque chose pour terminer d'évoluer un peu à domicile aussi avec un team français ici dans un circuit comme Le Mans? Oui, c'est sûr, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est ce qu'on aime entendre. Merci beaucoup Clovis. Merci. Et première victoire, on l'espère pour lui, on l'espère pour toi, de nombreux autres succès tout au long du week-end. Merci Alex. Well, we move on from Senior X30 and we go through to X30 Master and Gentleman. And here is their starting grid for heat number 1. On pole position is going to be Eric Chapon, who will be joined by Belgium's Bjorn Verham alongside on the front row. Alexis Castellon and Alexandre Benoit-Bussac will be on row 2. Jim Bringleberg and Jeffrey Houchy will be on row number 3. Gary Edwards and Thierry Delray round out row 4 ahead of François Perrier and our pole sitter in Gentlemen, Ludovic François. Junior Jamot and Stéphane Marchioni round out row 6. Mathieu Bourdon and Jeremy Nandaluti will be on row 7. Nadir Kabaj and Arnaud Schaeffer will be on row 8. Giacomo Napolitano and Patrick Brive will be on row 9. Completing the top 20 will be François Vautier and Didier Launay. Didier Bath and Philippe Toutain will be on row 11. Stéphane Denis, Christophe Augier and Lucky Pion will be rounding out the 25-strong grid. All qualifying heats will be taking place over a duration of 10 minutes plus an additional lap. As they say it's the calm before the storm as our drivers make their way through the final couple of corners here at the Le Mans Karting International Circuit. And a big welcome to everyone that has just joined us on the Iame Series France YouTube channel with myself, Alex Goldschmidt, providing the English commentary, and Guillaume Alvarez will be providing our French commentary for the weekend. Plumes of smoke from X30 Master and Gentleman as they are at a slow, consistent pace. The red lights are on the gantry. Let's see as the revs rise. Lights are on, lights are out. We're underway, and a good start from Chapon, our pole sitter. As a couple of drivers clumsy going over the curbs on the inside, heading into turn 1, one of which was Jim Ringelberg, the 447 from the Netherlands. He's trying to shimmy his way through into 4th place as the field makes its way through the double right-hander. Turns 4 and 5, now into 6 and 7 before the left at 8. Now it's the run down towards the banked double left-hander. Very adverse camber towards the left-hand side, so you've got to really turn the kart in, rotate it, and well, a couple of drivers nearly making it 3 wide coming out of that double left-hander. But at the moment, Eric Chapon leading the way, but could be an overtake for the race lead. Yes, there we go. We've got one in the bag, as in someone else leading the field as we come out of the final corner to complete the opening lap. And things are rather fruity at the front end of the field with Alexandre Benoit-Bussac leading the way. Leading the way, but for how long? That's the question, puisqu'un excellent départ et un premier tour bien exécuté de la part de Alexandre Benoit-Bussac, mais sous la pression, vous le voyez, de Eric Chapon, Alexis Castellon et Bjorn Verham. 4 pilotes dans la même image
avec le pilote RSD qui revient très très fort derrière depuis la 4e place. Jim Ringelberg après un petit écart lors de la procédure de départ qui revient très fort, qui va tenter de se mêler à la bagarre en tête pour le gain, non seulement du succès dans cette manche mais aussi des points. Et on le rappelle qu'au fur et à mesure des meilleurs résultats, eh bien, c'est une position de départ idéale qui se profile pour vous en vue de la super manche de chacune des catégories qui nous tiendra en éveil demain soir pour cette édition nocturne de la journée de samedi. Toutes les super manches vont disputées lors de la soirée sous les projecteurs du karting du Mans. Un des rares circuits dans le monde d'ailleurs à l'échelon du karting homologué pour les courses nocturnes. Karting international évidemment qui fut le théâtre pendant de nombreuses années d'épreuves d'endurance de 6 et même de 24 heures du Mans. Yes. Épreuve de 24 heures du Mans karting dont tout le monde ici évidemment de la communauté tricolore et ailleurs espère le retour en 2025. On croise les doigts. Mais en tout cas, donc les projecteurs qui ne seront pas trop, qui seront évidemment de bien forte utilité pour nous permettre de courir ce soir. Donc on vous donne rendez-vous pour suivre ce spectacle qui en promet beaucoup. À la corde, là-bas, ça se bat toujours entre Eric Chapon et Alexis Castellon. Dans le banking, on a plusieurs bagarres à tous les échelons du peloton pour l'instant. Thierry Delray qui a perdu un petit peu quelques plumes là-bas. 2 places de perdu. Il remonte juste en dehors du top 10. Juste derrière Ludovic François, 9 et 10 pour l'instant. Nous avons Stéphane Marconi en 11e position. Ça, c'est pour les quelques remontées. Arnaud Schaffer qui remonte 3 places jusqu'en 13e position. Un peloton relativement étendu. Et une bagarre pour la 2e place qui commence un petit peu à se profiler entre Alexis Castellon et Eric Chapon. Le pilote essai automobile en 3e position. Maintenant, toute la question, mon cher Alex, c'est à ce stade, on est encore relativement prématuré dans cette manche. Le tout, c'est de ne pas perdre de temps par rapport au leader, puisque ça ferait évidemment les affaires d'un Alexandre Benoît Bessac que de voir ses rivaux commencer à s'écharper entre eux. Et le plus ils s'écharpent, le plus ils se battent entre eux, le plus de temps ils perdent. Et regardez ce qui se passe, parce qu'à l'amorce du banking, ça passe à la corde. No, don't go there. 3 wide behind the battle. Compliqué. That was like literally multiple equations being thrown at one person at the same time, saying, try and see what we can do with that. But then it just goes to show. Chapon went up the inside of Castellon. Then we had Verhaan, Ringelberg and Edwards line astern coming out of that hairpin. That was scary, but also there could have been contact and an interlocking of wheels and side pods between Castellon and Chapon. Castellon's got back, has stayed ahead at the moment, so very, very good driving. However, look at the couple behind, the drivers behind. Jon Verhaan and Jeffrey Houchy, they are closing in. So what is a quintet could be a septet very, very shortly, and that is basically a different English vernacular for saying a group of 5 or a group of 7. Et en effet, c'est un peu le double dilemme, parce que plus vous battez, plus vous perdez contact avec le leader, et aussi vous permettez vos poursuivants de refaire le retard. Et ça continue de se battre derrière. Je pense que c'était Björn Verheim en difficulté là-bas avec Geoffrey Rouchy. On va revoir ça, ou du moins il revenait d'ici quelques instants. Mais regardez comment le peloton de tête, effectivement, ne fait qu'un. Et il reste encore 5 minutes 30 plus un tour. Donc on est encore loin d'avoir tout vu dans cette manche. Alexandre Benoît Bessac, 6 dixièmes d'avance. Le voilà qui passe devant notre position. Un petit coup d'œil au-dessus du casque. Et ça, c'est intéressant. L'écart est passé de plus de 6 dixièmes à 4. Donc on voit que Alexis Castellon et Eric Chapon ont compris tous les deux que ça ne servait à rien de se faire perdre du temps mutuellement. Autant se pousser vers l'avant, autant rester sagement l'un avec l'autre. Et regardez, ça porte ses fruits, puisque tous deux ont tourné en 54.2 et 54.5 pour le leader. Donc on sent que Bessac, semble-t-il, pensait peut-être trop vite avoir fait le plus dur, mais il va devoir serrer les dents, puisqu'ils ne sont pas 1 ni 2, mais sont bien 4 à lui donner la chasse. Change for second place, could be for third here. Gary Edwards going for the move on Alexis Castillon and did not quite get through. However, Chapon did make the move through. So ici, Automobile's Eric Chapon in the 411 makes it through, but oh well. Oh, he's not happy. Dear, I'm going to say that's definitely not the signal for saying I'm going for first. And that is Alexis Castillon. Very, very unhappy. That is, all I'm going to say is sportsman-like behaviour right there, not. Oui, effectivement, vous avez vu, c'était bref, mais le geste de frustration de la part d'Alexis Castellon, certainement pas satisfait de ce qui s'est passé de la chicane là-bas. Il a perdu gros, puisqu'il se battait pour un top 3 et le voilà 5e avec, pour l'instant, Geoffrey Rouchy qui lui donne la chasse également. Donc tout est à refaire, j'en ai bien peur pour le pilote français, Alexis Castellon, et on peut comprendre aisément la frustration. Alors qu'à la corde, il va perdre de nouveau une place. Je pense que c'est Geoffrey Rouchy qui lui donne la chasse et qui vient de prendre l'avantage. Donc Rouchy qui semble-t-il est passé en 5e position. Je pense que c'est fait effectivement.
alors que devant, gare évidemment à Edwards. Gary Edwards en 3e position qui a tenté, vous l'avez vu brièvement aussi, de prendre l'avantage sur Eric Chapon au freinage du virage à gauche, le virage numéro 14 avant la descente vers la chicane. Ce n'est pas passé pour Gary Edwards qui doit se maintenir en 3e position, mais attention, partie remise, il faut suivre ça également. Edwards qui passe à la corde, c'était dans le coin de votre image, et 2 dépassements dans la même image. Gary Edwards est passé devant Eric Chapon pour la 2e place, et je pense que nous avons eu également une autre manœuvre juste derrière. Yeah, that was a great move from Gary Edwards. He just went late for it, but found that there was room. So Eric Chapon really had no opportunity to possibly counter-attack, and now he's coming into the clutches of Jim Ringelberg, who's going to dive bomb up the inside, through at the hairpin. That's textbook Ringelberg right there. And all of a sudden, Wuxi gets through as well, round the outside, through on the right-hander. Did they make it through? Yes, he did. Wuxi got through on Chapon, and back into the fray comes the somewhat earlier dissatisfied Alexis Castillon. But that was probably for the move that Edwards did to him, because they were side by side, wheel to wheel. Chapon's now all the way down in 7th. In the meantime, Ludovic Francois in 9th, still leading the gentleman classification at the moment. So very good run for the kart runner driver in the 582. But we've got a real powder keg on our hands. Alexis Constant closing in on the OKS CRG 444 of Jeffrey Wuxi. But again, Castillon loses a little bit of momentum coming out of turns 8 and 9, but manages to gather things back up again here into the double left before they go onto the right-hander, onto the back straightaway. But at the moment, Alexandre Benoit-Bussac, who started on the outside of row number 2, still leading. Gary Edwards up 5 spots from 6 on the grid, running P2. Jim Ringelberg up 2 places, from 5th to 3rd. Wuxi up from 6th to 4th place, and now has a hard charge of Castillon up the inside into T1. There you go. That was how you make a pass through that very hard braking zone, into the right, into the left at turn 1. Castillon made it stick because all he did was had to open up that steering and let the kart go slightly towards the right, allowing Wuxi no opportunity to counter-attack. But Wuxi, with that speed and that CRG, is closing in on the 450 again. Bien joué effectivement de la part de Geoffrey Wuxi qui a pris l'avantage donc sur Alexis Castillon. Bien joué donc de la part du pilote CRG. C'était intéressant. Vous avez vu le petit geste de la main droite de la part de notre leader, Alexandre Benoit-Bussac. Il sent évidemment que ça sent le roussi au niveau de son train arrière, puisqu'il a la pression de Gary Edwards et de Jim Ringelberg. Ringelberg, sacré champion l'année passée de la Iame Series Benelux, c'est un client. On est parti, nous ne sommes pas encore dans l'avant-dernier tour, et Gary Edwards qui se penche à la corde du premier virage et qui prend le meilleur sur Bussac. On sentait Bussac donc sous pression et qui semblait vouloir signifier à ses 2 poursuivants: restons ensemble, on continue de pousser, on se battra plus tard. On ne fait que commencer ce week-end. Il promet d'être encore très long avec les manches, avec les super manches. Tout se jouera dans la finale a priori pour la course à la victoire, à la gloire suprême dans cette Iame Eurocup. Mais Gary Edwards ne l'entendait pas de cette oreille, est allé à l'abordage et Jim Ringelberg en fait de même. C'est désastreux malheureusement ce qui se passe pour Alexandre Benoit-Bussac qui perd tout en l'espace d'un demi-tour. Il a longtemps mené et malheureusement n'aura pas été en mesure de contre-attaquer, de contrecarrer les attaques d'abord de Gary Edwards et maintenant Jim Ringelberg, 1 et 2 respectivement. Nous allons rentrer dans ce qui sera l'avant-dernier tour. Non, le dernier tour maintenant, chers amis. Voilà, dernier tour. C'était peut-être le moment opportun pour Gary Edwards de prendre l'avantage, puisqu'il pourrait, et je dis éventuellement ça au conditionnel, se garder d'un retour à Jim Ringelberg. Mais le pilote au casque vert au volant du télécart revient très fort. And there's been a change for 3rd place. Alexandre Benoit-Bussac just lost out because Alexis Castillon got through, but it's going to be the fight at the front of the peloton. Edwards leading the way, Ringelberg 2nd, Castillon 3rd, Bussac, and then Wuxi rounding out the top 5. Into the double left they go. Edwards takes it tight to the apex, onto the back straightaway. This is where the likes of Ringelberg, Castillon, Bussac might have the opportunity. Edwards defends into the next left-hander. This and 2 more corners to go. He's backing them up as Edwards through out of the final corner. It's the run to the line for Heat 1 for X30 Master and Gentleman. And Gary Edwards takes the win by 60 thousandths of a second. 2nd place going to Jim Ringelberg from the Netherlands.
Third, Alexis Castellon rounding out the top 3. So the 487 of Ireland and Gary Edwards. Well, you know what? Good old Irish grit. There we go. We like to see it. We definitely do. And, well, Edwards wins the race after that 10-minute plus an additional lap, 10 minutes plus an additional lap qualifying heat. Edwards takes the win ahead of Ringelberg, ahead of Castellon. Alexandre Benoit Bussac, who led for the majority of the race, takes 4th, ahead of Jeffrey Houchy. Bjorn Verham, Thierry Delray, Eric Chapon down in 8th, ahead of the winner of the gentleman classification in that race, Ludovic François. François Perrier taking 10th, ahead of Nadir Kabaj. François Vautier, Jérémy Nandaluti, Stéphane Marchioni, Mathieu Bourdon, Junior Jomot, Arnold Schiffer, Giacomo Napolitano rounding out the top 18. Patrick Rivet, Didier Launay rounding out the top 20. Christophe Auger, Didier Barth, Philippe Tutin, Lucky Pion, and Stéphane Denis unfortunately retiring with 3 laps to go. So let's head back down to the interview zone as Guillaume Alvarez is standing by with a certain Irishman that's just won his first heat of the weekend. Thank you very much, Alec. Welcome back here in the scrutiny area. I'm here with Gary Edwards. Gary, first win for you at the first race. Wasn't an easy job at all, but you managed to pull it through in the end. Congratulations. Yeah, thanks very much. Yeah, we had a poor enough quali. Just made a mistake in the last sector, so put us off P7. But we knew we had the pace, so started 7th and gradually worked our way through. So happy to get the win. Yeah, the pace seems very strong indeed. You will manage to really find your way through back into the field, up the field. Yep. But position will be strong, especially with Jim Ringelberg and the others fighting as well. Yeah, it's not going to be easy by no means, but that's what we're here for. So hopefully continue as we started. Fantastic. All right, thanks for coming. Thanks very much. Thank you. Best of luck for the rest. Thanks very the much. next races. Thank you very much, Gary Edwards, and back to you, Alex. As I hear the engine noise, which means we're back to racing already. Thank you very much, Guillaume Alvarez, speaking to Eichmann Grand Prix, Gary Edwards. So let's take you through the grid for the first heat for KA 100, 138 kilos. Vincent Castrovillari starts on pole position with Anton Bethedou alongside on the front row. Row 2, Mick Blancasport and Maxime Gorguez. Then we've got César Rodina and Gilles Lucas Gianni on row 3. Ewan Caro, Joan Accard, Paul Glaze, and then William Kusmal rounding out the top 10. Joan Prica, Leopold Ferman, Raphaël Boulard, Maxime Cahayan, and then we've got Nathan Best, Alissa Descaries, and Lisa Kusmal rounding out the 17 strong grid. Once again, 10 minutes plus an additional lap. We're going to get as many driver interviews as we can over the course of this race meeting, including a bumper 31 races tomorrow. Into the tram lines, red lights on the starting gantry. Revs start to rise, we're underway. And a good run down towards the first couple of corners. So that's the drama for Castrovillari, who's absolutely lost the back end going through the opening corner
And now that means that one driver has headed out up in front. And that just goes to show how quickly, and I think it might be the 714. Yes, it is. It's Mick Blankenspoor from the Netherlands, who was behind Castrovillari. And I think Castrovillari just lost it on his own accord. You can make a big mistake going under braking into turns 1 and 2. And, well, Castrovillari having to now start to sort of dust himself off and get back up running to full speed once again. But into the first, well, the last couple of corners of the opening lap of this opening heat of KA 100, 138 kilograms. Minimum weight requirement for these drivers across the line. Blankenspoor leads. Rodina up 3 places, now runs second. Batidou for the Ludo Racing squad, and then we've also got Castrovillari has now recovered and is currently in 4th place. Boys Competitions, Ewan Caro rounds out the top 5 and has moved up 2 spots early doors. But the problem is that Mick Blankenspoor on the Comp Kart NL, the Comp Kart outfits from the Netherlands, and is being chased down by 2 CRGs from Ludo Racing. However, Mick Blankenspoor leading the way did initially go purple in sector number 1, but there's going to be a change for second. Bathadou through on Rodina, through into the final section here at Le Mans. And more to the point, it's going to be the case of how hard are you going to push? How much are you going to take out of those tyres? And of course, the drivers have to be very, very... Oh, clash between the teammates. Rodina into the back of Bathadou. And that allowed Castrovillari to split the pair of them coming through out of turn number 3. So that just goes to show teammates might be teammates under the same awning, but the biggest problem is you put them both together and then sometimes they become a bit magnetised, so to speak. But more to the point, Castrovillari is up the inside on Bathadou and is through for second. Now can start going back after Blankenspoor, who has a little bit of daylight down the back straightaway, about 6 kart lengths, heading into the 90 left at the end of the back straight, as Bathadou trying to get through on Castrovillari, but at the moment Castrovillari holding station in second. And more to the point, Mick Blankenspoor has the lead of the race and the fastest lap, but Rodina through on his teammate Bathadou. They nearly came to blows, and Rodina's just said to his teammate, right, stop fighting me. Stop fighting me. This is the qualifying heats. And now, again, it just goes to show, you start getting aggressive alongside a teammate, someone is going to take advantage. And that is the 742 of Ewan Caro, who's now gone up past César Rodina, I believe, and is now up into 4th place. Yellow, so someone's had a bit of an off at the cambered double left at the top right-hand corner of the circuit, has managed to get re-going again. But still Blankenspoor leading the way. Purple in sector number 2 for the Dutchman. And now has a lead of just under half a second. Castrovillari has the fastest lap, but Rodina nearly lost all that momentum, went deep into that opening left-hander, past the left-hand kink, and that nearly opened the door for Caro to get through. Nevertheless, we still have just over half of this race remaining. And at the moment, Blankenspoor, having started from the inside of the second row behind Castrovillari, who got it all wrong and crossed up in that opening couple of corners, which has meant that Castrovillari has had to start fighting back. And that is what the 754 from OKS is doing. However, Rodina is the cork in the bottle in the peloton behind, squabbling over 3rd place. Caro, Bathadou round out the top 5, as Castrovillari is within 2.5 tenths. There goes Caro up the inside for P3 on Rodina through the opening couple of corners. Nice move there by the 742 from Boys Competition. Et 5 minutes et un tour restantes dans cette première manche qualificative pour la catégorie des KA 100, 138. Une nouvelles additions, des nouvelles venues dans les catégories de la
du monde de la Iame en France et en Europe, toujours venus de pays plus lointains comme l'Australie et les États-Unis évidemment, mais les deux nouvelles catégories avec la catégorie des pilotes de 138 kg minimum et 158. Regardez comme ça se bat très très fort là-bas. Les deux leaders, Mick Blankensport et Vincent Castroviari, qui sont dans un mouchoir de poche là-bas et qui se sont distancés légèrement du reste du peloton à hauteur d'environ 7 dixièmes de seconde. Et regardez le deuxième peloton avec un coup d'œil au-dessus du casque, au-dessus de l'épaule. Pour Ewan Caro, on va suivre de ça de très très près puisque Caro mène le deuxième train de pilote avec César Rodina et Lucas Janet juste derrière, ainsi que bien, ils sont de nombreux là-bas. Ils sont bien 5 voire 6 pilotes dans la même image à tenter de donner la chasse à vos deux leaders que vous avez ici sur votre écran. Ça ne va pas être certainement partie facile alors qu'il reste 4 minutes et un tour. Le pilote CRG qui mène toujours le bon bout, qui tient toujours le bon bout alors que nous avons un drapeau d'avertissement. Je n'ai pas pour le numéro 730. Voilà, c'est Raphaël Bourlard en 10e position après 3 places de perdu malheureusement. Yeah. Et pour l'instant, donc il va falloir donc être attentif pour Raphaël Bourlard. Pour l'instant, ça ne bouge pas des masses. Évidemment, on attend le bon moment, on attend son heure dans le chef de certains des pilotes là-bas, surtout ceux qui mènent, puisque Vincent Castroviari, pour l'instant, sous intense pression. Mick Blankensport ne pas se précipiter évidemment, il a l'expérience de ce genre de compétition de haut niveau, alors que derrière ça a décidé de bouger un petit peu les choses, de secouer un peu le cocotier, et ça passe pour César Rodina et Lucas Giannet. J'ai l'impression, le numéro 706 qui se fait légèrement tasser, c'est César Rodina là-bas qui n'a d'autre choix que d'aller large à la sortie du premier virage. Il est parvenu à continuer, mais ça aurait pu se terminer malheureusement pour lui. Il reste encore bien avec nous. Il reste encore 3 minutes et un tour, mais ça commence un petit peu à se chahuter là-bas dans le groupe des poursuivants. Yeah, I mean, Rodina making a very, very easy move up the inside of Cahors at that point, but then Jaunet again just went, well, let's see what happens. Yes, as Guillaume was just alluding to just a moment ago, Raphaël Boulard has had a black and white warning flag from race control a couple of minutes ago. But yeah, I mean, this is what I mean by entry-level motorsport. And if this does not whet your appetite, you young, hopeful, budding racers over the age of 12, get yourselves involved with KA100. The main thing is, it is ultra-competitive. It is very much cat and mouse. But at the moment, Vincent Castelvillari leads the way ahead of Mick Blankensport. Blankensport is closing and is really putting the 754 on notice once again. After Castelvillari made that mistake, Blankensport took the lead early and kept it for the majority of this race until a couple of laps ago. Meantime, things are getting very, very heated in the peloton from 4th backwards. So it's never easy, as it looks like there's going to be an opportunity here for Anton Bathidou. Gets through, nice move there off of the back straight, but instantly has the counter attack thrown back at him and ends up behind Johan Cahors once again. Bathidou just trying everything in the playbook, and Cahors is saying no, you do not get past. Effectivement, ça commence un petit peu à s'énerver ici et là parmi les quelques compétiteurs du haut de peloton. On va voir si Caro sera en mesure d'aller chatouiller Lucas Janet jusqu'au terme de cette épreuve. 1 minute 20 et un tour restant. Le drapeau à damier n'est plus très loin. Oui. Ça a tenté de passer, mais j'ai l'impression que le contact a été évité de peu là-bas dans l'infield à l'approche du banking. C'est la bataille donc pour la 4e place là-bas. Avec le deuxième train de pilotes, ils sont 5 dans la même image, puisque nous avons Anton Badedou, César Rodina, Maxime Gorge et Paul Clézet. Avec la lutte évidemment pour la victoire, 2 dixièmes qui séparent toujours Vincent Castroviari et Mick Blankensport. Quelque chose me dit que Mick Blankensport ne va pas en rester là. Je ne pense pas que le connaissant, il va se contenter de cette 2e place, alors que nous sommes rentrés dans la dernière minute plus une évidemment. Oh, regardez que c'est serré là-bas à l'approche du premier tour, mais le pilote CRG qui parvient à s'infiltrer. Bien joué de la part de Anton Batedou. C'était sur Ewan Caro, semble-t-il, 742 qui est toujours devant. Ewan Caro, pardon, toujours 4e. Anton Badedou juste derrière. C'était la pression de César Rodina qui revient très très fort en emmenant Maxime Gorge et Paul Glazet, 7 et 8. Entre ces 4 voire 5 pilotes-là, tout peut encore basculer dans n'importe quel sens. Donc pour l'instant, faites vos jeux. Un petit coup au-dessus de l'épaule pour le pilote leader, Ewan Caro. Il tient à cette 4e place. Évidemment, il sait que tout espoir de top 3 forcément est réduit à néant. Ce qui lui importe, c'est de conserver sa place, puisque bien installé en 3e place, Lucas Janet. Et attention, malheureusement, il va perdre cette 4e place, puisque à la corde du virage numéro 14, c'est César Rodina. He's done it again. Superbe.
Caro just knowing how to use that corner to his advantage. Magnifique. And Bathidou has no response. Final lap underway. Blancaspor within 0.2 of a second of Castro-Villari as Castro-Villari looks over the right shoulder through into turn 4 for the final time. Now into 5. Then they've got 6 and 7 to negotiate. And as Guillaume rightly said, I don't think that Blancaspor is going to wait around. He wants that victory. But Castro-Villari is making sure he keeps himself at the front end of the field. Into the double left. Now onto the back straightaway they go. Castro-Villari, I don't think made a mistake there. Nearly could have done so if he'd hit the accelerator too early, and is now making sure he breaks the toe of Mick Blancaspor into the final complex. One more corner to go out of the final turn, and picking up the win in the inaugural KA 100 138 kilo Heat 1, it's Vincent Castro-Villari that takes the win. It was nearly 4 wide across the line from 5th to 8th. My goodness me, what on earth? That was nearly synchronised. But Vincent Castro-Villari takes the win ahead of Mick Blancaspor from the Netherlands, covered by just over 0.23 of a second. Gilles Lucas Gianni takes third ahead of Anton Bathidou, who managed to get past the likes of César Rodina, and Ewan Caro, who once was up to 4th place, finishes in 6th. Maxime Gorguet rounds out 7th ahead of Paul Glaise, with William Kuzmal and Raphaël Boulard rounding out the top 10. Joan Prica, Jaouan Akar rounding out the top 12. Nathan Best, Elisa Dekari, then we've got Leopold Ferman, Lisa Kuzmal and Maxime Kayanen rounding out the 17 strong, all making it to the checkered. So without further ado, let's head back down to Guillaume Alvarez, who's got Vincent, sorry, my apologies here. It's Vincent Castro-Villari down in the interview zone. Thank you very much, Alex. On est ici de retour, chers amis, avec Vincent Castro-Villari. Vincent, bravo. Merci beaucoup. Première manche du week-end ici au Mans dans cette catégorie KA 100. Et très très beau résultat pour toi. La victoire, la manière idéale de commencer ce week-end sous le soleil en plus. Ouais, en plus. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens en termes de cette épreuve, en termes de la gestion de course à chaud, ton ressenti? Bah, franchement, au début, j'y croyais vraiment pas. Mais déjà au chrono, j'ai réussi à prendre une bonne aspi. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, ça a l'air facile comme tu le dis. Maintenant, les téléspectateurs qui nous ont suivis ont vu que la compétition va être rude de la catégorie. Oui. Après, les pilotes derrière moi, ils ont vraiment bien roulé avec leur tête. Vraiment, ils m'ont beaucoup aidé. Et en fait,
il faut vraiment partir ensemble et pas se gêner, quoi. Voilà, voilà. c'est ça. On va rouler avec Ouais. les pieds, avec les mains, mais Ouais. aussi avec la tête. Ouais, surtout. C'est un tout et le package, on va dire. La recette miracle n'existe Ouais. pas, mais si tu parviens à avoir tous les ingrédients, j'imagine que c'est ça Ouais. la clé du succès. Voilà, c'est ça. Super, merci beaucoup Vincent, on espère de te rien. reparler et on espère encore d'autres bons résultats pour Vincent sur la suite du week-end. Merci Alex, on revient vers vous pour la suite du programme. Thank you very much to Guillaume Alvarez speaking to Vincent Castor-Villari. But there is your grid for KA 100, 158 kilos. Isma Fergal and Alexandre Morin line up on the front row. It's an all Praga affair as we go revs up, lights on, lights out. And we're underway. It's the run down to turn number 1 and it's an even start between the field. 21 drivers competing in this, but Mohad gets a little bit squeezed coming out of turn number 2, and that was because of Romain Desgardins. And still, Mohad holds on very, very nicely indeed. Looks like Maurice Istas for PJM is rounding out the top 4 at the moment as the drivers make their way through to the infield section now in the run down towards turn number 10. So we have had a couple of stragglers at the back end of the field. Not too sure if I'm just trying to look out outside of the commentary box. Can't see any yellow flags at the moment. However, things are getting rather racy at the front end of the field. A little bit of bumping and boring in the battle for second position. But leading the way is the 726 of Ismail Farja, Romain Desgardins in second. Alexandre Morin in third, Maurice Istas, Merle Taylor rounding out the top 5. So the quartet here on your screens at home really starting to pick up the pace. Manuel Goegen currently fastest of anybody. Tom Schultz has rocketed up the order from 19th on the grid. We have had, looks like Nicolas Bronzi in the 707 who started 18th. Has ended up not running after sector number 2. So might have pulled the car into pit lane possibly for an incident. There were a couple of drivers, Jarvi Hansen, François Coulet, Léonard Quairon, then Thomas Melters. But look at how things are gathering pace at the front end of the field. Farguer has a lead of 1.7 seconds. Desgardins battling with Morin, rounding out the top 3. They've got Istas, Taylor, Goegen rounding out the next couple of drivers. Goegen from Ici Automobile, fastest of anybody on the circuit, 56.571. Morin nearly coming under the kibosh from Istas as they head back into turns 9, now into the double left-hander here at the top right-hand part of the circuit. A quintet of drivers battling away over P2, and forget Jarno Chuli being at the front of the train at the moment. It's Romain Desgardins, but Alexandre Morin looking up the inside. So is Maurice Istas. At the meantime, Istas has to back out of it. Morin gets through. Well, we've definitely got one hell of a fight for second position as the leader Farguer is getting away. Si vous nous rejoignez maintenant, vous avez fait le bon choix pour terminer la semaine et entamer un week-end qui s'annonce ô combien passionnant et compétitif ici sur le circuit international du Mans. Nous sommes dans la catégorie CK 158 et regardez la corde du secteur numéro 2. Est-ce que c'est passé? Non. Dans un mouchoir de poche, il a tenté de prendre l'avantage. Il va falloir s'en remettre à plus tard. Mais Ismaël Fargeret, depuis l'entame de cette épreuve, 2 secondes 2 d'avance. Véritablement inattaquable. La performance là-bas du pilote du DT Racing Praga, au volant du châssis de l'usine IPK. Alors que ça bouge également plus loin derrière au niveau du banking. Je pense que c'était la bataille pour la 3e place, semble-t-il. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais regardez l'avance monstrueuse avec Alexandre Morard, son équipier, ou du moins, son équipier au sein du team DT Racing, qui protège en quelque sorte la foot de son équipier, évidemment de son voisin de tente. Mais il va avoir fort à faire pour lutter contre le retour de Merle Taylor. Merle Taylor qui va tenter de prendre l'avantage et ça ne passe pas encore pour la pilote Eurokarting qui reste pour l'instant en 3e position avec 6 minutes et 1 minute jusqu'au drapeau à damier. Eh bien, il y a encore de quoi voir venir pour
la jeune pilote du team Eurokarting. Manon Glogen en 4e place avec 5 positions de gagné. Très très belle remontée en tout cas dans le chef de la pilote essai automobile. Romain Desjardins qui a perdu gros, 5e seulement, juste devant Maurice Istas, Léon Linchvelt, Quentin Grotoli, Camille Robels et Camille Delfaux en 10e position dans le banking. Et regardez la bataille pour la 2e place qui commence à prendre un tournant très intéressant avec à l'accord de Merle Taylor qui profite de l'aspiration très propre, très bien exécutée, et Merle Taylor qui emmène son châssis Eurokarting en 2e position. Bien exécuté donc, de la part de Merle. 2e, maintenant le plus dur est à venir pour elle puisqu'elle va devoir résister au retour de Alexandre Morard. Est-ce qu'il pourrait tenter éventuellement de contre-attaquer dès le premier virage? Il n'en est rien. Alors que derrière, ça continue de se battre également entre Desjardins et Glogen. On va rester attentif. Romain Desjardins a pris la 4e place juste devant Manon Glogen. 5e désormais devant Maurice Istas. Yeah, Glogen has actually got past Desjardins in the meantime, so Istas. But look at the driver in 7th position, Leon Lanesveld from the Netherlands for the TD kart racing team. He's made up 6 spots up from 13th on the grid. Dive bomb up the inside through at the hairpin at the top right of the circuit itself. Also, along with Nicolas Bronzy, we've had Thomas Melters unfortunately retire. But more to the point, Merle Taylor is now starting to wind the wick up to volume number 11. And Merle has just gone purple in sectors 1 and 2. And with that, is that a new fastest lap of the race? No, it isn't. Vargau, even with no purple sectors, still manages over 3 sectors of this lap here at Le Mans. Manages to keep the fastest lap. Merle Taylor was only 7/1000 slower. The gap is now about 2.8 seconds between first and second. We've got 4 minutes plus an additional lap of this opening heat of KA 100, 158 kilo. Then we'll be going back to Senior X30 for another their third of 5 heats today, to be honest with you. And that's going to be a packed out race in its own right. So 3.5 minutes to go. Vargau leads the way. Taylor, Morard, go again. Istas, Linsveld, Grotoli, and Desjardins has dropped all the way down to 8th in the meantime. So I'm wondering whether there might have been a little bit of contact that might have meant that Desjardins ended up off the circuit. But Morard battling with Taylor for this 2nd place, and Taylor is very much resolute on holding on to it with just over 3 minutes to go plus an additional lap. 19 out of the 21 starters are still running out onto the circuit, but what a defensive run by Merle Taylor so far. Oui, superbe pilotage défensif, superbe passe d'armes donc de Merle Taylor qui non seulement est parvenu à rejoindre le pilote en 2e position, donc Alexandre Morard, à prendre l'avantage, mais maintenant elle résiste et elle creuse un petit écart, en tout cas pas encore suffisant, vous le voyez, pour être totalement relâché en cette fin de course, 2 minutes 30 plus un tour, mais le rythme est là, très impressionnant pour celle qui traîne ce week-end un châssis Lando Norris, c'est sous les couleurs du team Eurokarting de Thierry Lepine, évidemment qu'on ne présente plus, l'importateur Iame Belgium, mais l'homme fort du karting Define de Mariembourg, un des protagonistes de la montée en puissance des classes Iame en France et en Belgique depuis plusieurs années, et team manager donc à 16 heures perdues du team Eurokarting, si je peux ainsi m'exprimer. Plusieurs petits châssis différents utilisés du côté de l'Eurokarting, que ce soit Cosmic ou Lando Norris. L'usine OTK bien représentée donc, dans les Classics 30 et KA100 également. Et Merle Taylor qui est occupée à confirmer tout le bien qu'on pensait déjà d'elle avec une 2e position bien solide pour l'instant. Le tout c'est de résister jusqu'au bout et d'éviter la petite perte de puissance, la petite perte de forme en fin d'épreuve. Ça c'est déjà vu et on peut difficilement aussi leur donner tort quand on pilote à ce niveau. Avec la pression qui pèse sur vos épaules, la pression non seulement mentale mais aussi surtout physique, bonne chance en tout cas pour tenir à ce niveau jusqu'au drapeau à la nuit. Je sais en tout cas que moi-même je n'en serais certainement pas capable, donc toute notre admiration à nouveau qui va à ces pilotes des différentes catégories puisque c'est le top niveau mondial, rappelez-vous, et la condition physique en tout cas et la détermination, l'application au métier de ces jeunes pilotes est absolument bluffante. Yeah, well, Merle Taylor's just taken over 0.2 of a second out of the race leader, Ismail Vargau. Also, I saw a 3-wide moment towards the back end of the field coming through at the double left hairpin on the camber at the top right-hand part of the circuit. Incredible just to see how committed these drivers are. There's been a lot of clean exchanges. We haven't seen many major incidents
as we do see a little bit of a lick the stamp and send it a la Danny Rick. But they all, no harm, no foul, so to speak, on that one. But there is a TD caught. Oh, but as I say that, commentator's curse has just occurred. I said we haven't seen any big incidents. That's been the biggest one we've seen yet. And that is a TD racing car, Jarvi Hansen, 725. But change for third. Glowagen has got through on Morad for P3 and now slots in between Morad in fourth and Taylor in second. Pas de chance effectivement pour le pilote du TD Racing Team, Leo Lensveld, le 782 qui a été pris là-bas dans un accrochage, qui est parvenu à continuer mais qui a perdu gros dans l'aventure. Il est 15e pour l'instant. Le pilote du team de Thierry Delray, qu'on a vu en piste tout à l'heure dans la catégorie des Master Gentlemen. Thierry Delray, donc pilote et team manager également du côté de la Iame Series France, Benelux et dans bon nombre de compétitions Iame à l'international aussi. On revient en tête de cette épreuve. Il reste moins de 2 tours avant le drapeau à damier. On va rentrer dans l'ultime boucle de cette manche qualificative pour les K100 158 et rien n'est joué pour la deuxième place. Même si la victoire semble bel et bien tomber dans l'escarcelle d'Ismaël Farger. La deuxième place pourrait changer de main. Gare à l'attaque de Manon Glogen, à la corde de Merle Taylor. Dans un mouchoir de poche, Manon est parvenu à ravir la deuxième place avant même le point de freinage de la première épingle. Bien joué là-bas pour Manon Glogen du team EC Automobile, mais Merle Taylor n'a pas dit son dernier mot. Elle est encore très très proche. Elle a eu le bon réflexe, rester dans la roue. Mais regardez qui pourrait faire son retour. Alexandre Morard, une bataille à 3 dans le dernier tour. C'est tout ce qu'on demande évidemment. Est-ce que Merle Taylor va pouvoir profiter peut-être de l'approche du banking? Elle est très menaçante. Un trou de souris, c'est suffisant. Elle glisse. Superbe passe d'armes. C'était malheureusement un freinage un peu tardif. Et Morard qui pourra en profiter par l'extérieur. Pourrait-il justement prendre l'inspiration? Ils vont être côte à côte à l'approche du virage numéro 14. Morard a chippé la place à Merle Taylor. N'est pas parvenu à faire de même. Malheureusement sur Manon Glogen. Glogen va s'enterrer avec la deuxième place. Et pendant ce temps-là, eh bien, c'est la victoire. Et le drapeau à damier pour Ismaël Farger. Mais quelle fin de course! There you go. Ismail Farger takes the win by nearly 4 seconds ahead of Manon Glowagen, who started 9th. Let me repeat that again. Started 9th on the grid. Merle Taylor, well, held on to second for a very, very long time. Rounds out P3. Alexandre Moras Sistas round out the top 5. Camille Delfaux, Quentin Grotoli, Jarvi Hansen, Kenny Robles and Romain Desgardins round out the top 10. Anthony Gorguillon, Noah Hubert, Anthony Chevasson, Tom Schultz, Leon Leinsveld, François Coulet, Léonard Guaron rounding out the top 17. Stéphane Paroissien, 18th. Hippolyte Galerne, the last of the classified finishers. Thomas Melters out with 10 laps to go, and Nicolas Bronzy also retiring early in the race with 12 laps behind Melter. Well, the actual eventual field itself. But Ismail Farger takes the win in KA 100, 158 kilograms here at Le Mans.
Okay, we're going to head down to the interview zone once again. Standing by with Guillaume Alvarez, who finished third in that race. Let's head down to Merle Taylor. Thank you very much, Alex. As we are here downtown once again to the scooting area with Merle Taylor. What a fantastic race it has been for you, Merle. Achter provinciaal, Merle. Een mooi resultaat om jouw weekend te kunnen starten hier in Le Mans. Wat kan je ons zeggen over die wedstrijden? Dat was een zeer mooi fight tot op het einde. In het begin was het wel moeilijk een beetje en ook op het einde omdat de quali was iets minder gegaan. Maar op het einde was het verdedigen ook wel moeilijk, maar op zich is het wel goed gegaan. Ik ben in de derde geëindigd, dus ik ben wel blij. So for Merle, very happy about the result. It's been difficult considering qualifying didn't go according to plan, but now she fought her way through the race, finding some more pace and being quite happy about the result. Een mooi resultaat toch, maar dat was toch mogelijk op het einde. Wat voor de volgende wedstrijd, wat denk je kan misschien iets anders doen om en nog een betere resultaat te kunnen maken? Ik denk dat op het einde wat meer verdedigen wel bij kan, want dat heb ik wel een beetje verkeerd gedaan. En een tweede of eerste plaats zou wel lukken voor de volgende, denk ik. So Merle, of course, still very ambitious, and I was asking what could be done maybe differently coming to the next few races. Still very much into the fight, not giving anything to the other fighters, to the drivers on track, and really keep her head down. Still a few things that she might have done differently, but still that's a very strong result for a weekend to start. Back to you, Alex. Hartelijk dank, Merle. Graag gedaan. Right, now time for Heat 3, X30 Senior C versus F. There is the grid. It's Tudiska and Louis on the front row. Revs rise, lights are out. We're underway for 10 minutes. Plus an additional lap. Alessandro Tudiska, the man from RSD Karting, leads the field, followed by Matthias van der Kerkhoff as they all filter their way through into turns 1 and 2. We've got a spinner at the back end of the field, but the elbows are out and well and truly sharpened. But the whole shot was definitely taken by the Belgian. The 265 of Alessandro Tudiska, who, when I spoke to him this morning, was all smiles and said, I'm really, really looking forward to this weekend. He said, I know about the final next week at Marienborg for Iame Series Benelux, but this is an event I want to win. And that just shows how much it means to these drivers. So they come through sector number 2 down the back stretch into the final couple of corners here at Le Mans. For Heat 3 X30 Senior, Tudiska has a lead. Matthias van der Kerkhoff rounds out the top 2. Third, it's Premium Karting's Morgan Moore, who's got Yanni Bouillet up the inside. The PJM driver gets through, and there's a Lando Norris kart that gets its way through. Marcus Gloom from Eurokarting makes his way through up into 4th place. Brilliant exchanges early doors. So Morgan Moore was in 3rd, now finds himself being chased by Otto Paikkonen, the flying Finn from Eichmann's Grand Prix racing team. Steven Salvat has moved up 10 places and is running 7th, ahead of Victor Louis. Midi Lassuet, who won the opening heat of the weekend, down in 9th, ahead of Hugo Lacroix. Adam Rahali down to 11th. Ruben Moya, Fred Green, Roberto Baz, and Tobias Norman from the Rave Racing team up 12 spots, now rounds out the top 15. Tudiska getting his head down, opening up an advantage of over 7/10 of a second. As that is 7/10 of a second after what? A matter of a couple of laps, to be honest with you. So we are on to lap number 3 here at Le Mans, and more to the point, it is really starting to get a bit too close for comfort for Matthias van der Kerkhoff. Yanni Bouillet, the PJM driver in the 218, is closing up quickly. Well, he's got some real speed on that chassis underneath him, and just behind Eurokarting's Marcus Gloom, completing the top 4. Otto Paikkonen now up into 5th place past Premium Karting's Morgan Moore. So other drivers that have made some inroads. Ilie Prouveau up from 30th, now 23rd. Fastavit up 3 places to 26. Charles Lambert from the KBK competition team, now up 4 spots to 28th place. But at the moment, Marcus Gloom trying to hold off the advances of Finland's Otto Paikkonen.
And Baikkonen is really starting to chomp at the bit. He's got the bit between his teeth, but that is not going to help him if he's still got Morgan Moore right up his exhaust pipe. And that is clearly what is happening at the moment. Baikkonen tries to look for the opportunity to get through, and he does. That's a great move there by the Finnish driver. Now down the backstretch. Once again they go, and it's going to be very, very much the case of who's going to dive out. Oh, great move there by Morgan Moore up the inside of Marcus Gloom. That's now 5th. So more to the point, it is really the case of who wants it the most. Meantime, Mehdi Lassued has now gone up to 7th place. Tobias Norman now up into and is moving up the top 15. Now up to 14th place is Norman for the Rave Racing team. Tudiska still holding on to a lead of about 0.6 of a second and is now heading into the far part of the circuit onto the cambered double left, which then leads them through into the right and onto the back straightaway here at Le Mans. So Ruben Moya for the Pantano Racing team, purple sector 1. Otto Paikkonen, purple sector 2, currently running 4th. And there is going to be a move. Victor Louis succumbs to the advances of Ruben Moya from Spain for the Pantano Racing team. That is a change now for 9th. Coming up towards the second half of this 10-minute plus an additional lap encounter. Tudiska leads by half a second. Van der Kerkhoff, Bouillet, Baikkonen, Moore, Gloom, Lassued, Servan, Moya, Louis and Fred Green round out the top 11, and there is one kart stricken. That's Evan Magnier for GLP in the 324 and is out on the end of the back straightaway. So a real shame there. Evan Magnier started in 12th place outside of row 6, and the race has gone from bad to worse, unfortunately. But at the moment, well, Matthias van der Kerkhoff has just put in a first sector that was nearly 0.2 of a second quicker than Alessandro Tudiska from RSD Karting. Tudiska leads us over the line once again to complete another lap. 4.5 minutes to go. Mehdi Lassued, new fastest lap of the race, now up into 7th, 52.767, the kart 45 driver. But now Van der Kerkhoff are waiting to strike, waiting to pull the pin on the grenade and throw it. And Tudiska holding station, holding his nerve. Very, very much the case. Alessandro is a wonderful character behind the scenes, always smiling. You know, Italian-style goatee, but with a big old ponytail. You know, aside from convention where you see a lot of drivers, you know, it's like the short sort of haircut with the big long fringe, like say Ollie Behrman in Formula 1 and Formula 2. But Tudiska, he's a character all his own. Van der Kerkhoff in his own right is now starting to try and close on in for the race lead. Gap was 0.27. It's now been halved. Van der Kerkhoff senses a little bit of blood in the water with Tudiska right in front of him. 3 minutes 30 plus un tour avant la conclusion de cette manche. Et la bataille est on ne peut plus chaude pour l'instant entre Tudiska et Matthias van der Kerkhoff. RSD Karting contre Victory Lane. La Belgique contre la France. On se croirait un remake d'une certaine rencontre de football au plus haut niveau. On n'en est pas là. On parle karting et pas ballon rond. Mais quoi qu'il en soit, Tudiska contre van der Kerkhoff. Qui l'emportera dans ce match à 2? Yanis Bouillet qui mène le deuxième train, justement. Otto Pikkonen 3 et 4. Morgan Moore, Mehdi Lassued qui a perdu 2 places, 6e seulement. Van der Kerkhoff qui reste sagement en embuscade derrière le pilote du team RSD, le pilote belge. Il va voir ce qu'il peut faire éventuellement dans cette épreuve. Il prend bien soin certainement de ne pas se précipiter. Et au moment où je parle, l'aspiration, le trou s'ouvre. Et c'était la porte, évidemment la corde qui lui tordait les bras. Matthias van der Kerkhoff qui prend la tête des hostilités. C'est évidemment tout à fait stratégique de la part d'Alessandro Tudiska. Il a suffisamment d'expérience pour ne pas se faire avoir de la sorte. Et vous vous demandez peut-être, tiens, c'était le genre de dépassement qui était assez facile pour Matthias van der Kerkhoff. Il y a une bonne raison à ça, c'est que Tudiska le sentait venir, a préféré le laisser passer plutôt que de risquer une conduite défensive qui lui ferait perdre du temps et qui permettrait à ses poursuivants de recoller. Pour l'instant, il est en mode contrôle, Alessandro Tudiska. Il va certainement renvoyer la monnaie de sa pièce à Matthias van der Kerkhoff, le tout de savoir quand et à quel endroit, et dans l'intervalle ne pas se laisser distancer, parce que c'est bien beau de jouer avec le feu, mais dans le chef de Tudiska, il faut certainement conserver le rythme
Et en termes de tour au tour respectif, Van de Kerkhove était légèrement plus rapide. On parle de quelques centièmes de seconde, donc pas vraiment de quoi s'inquiéter. 2 dixièmes qui les séparent, avec encore 2 minutes et un tour. Donc rien n'est joué encore dans cette manche qualificative. Van de Kerkhove contre Tudiska. Alors que derrière, eh bien, nous avons, je crois, Marcus Glum qui a perdu une place au profit de Steven Servant. 7 et 8 respectivement devant Ruben Moya. Et en 10e position, Fred Green. Victor Louis, malheureusement pour le pilote belge, eh bien, rien ne va dans cette manche. 10 places de perdu. Il était sur la première ligne de la grille de départ aux côtés de Tudiska. Se retrouve 12e malheureusement pour lui. Et à l'inverse, eh bien, un qui remonte de plus belle depuis les tréfonds du classement, c'est Tobias Norman. 14 positions de remontée pour le pilote Rave Racing, qui pour l'instant est 13e et est occupé à bousculer un petit peu le top 10, alors que ça passe à la corde. Superbe manœuvre là-bas. C'était Otto Pikkonen, je pense, sur Jani Bouillet pour la 3e place. Yes, it was. The 203 from Finland doing a really, really good job, but is leading another trio behind him. So Pikkonen is third. Bouillet, Moore and Lassued, the opening heat winner of the weekend. So Lassued on that Sodi kart, which has been very, very quick around this circuit. We saw that in the opening heat of the weekend. And of course, we will have 2 more X30 senior heats to close out the on-track action later on this afternoon. But Lassued trying to put the frighteners on a little bit on Morgan Moore. He nearly made a little bit of a mistake coming out of turn number 7. But we are coming down to what will be, well, at the rate they're going, just under 30 seconds to go. Van der Kerkhoff and Tudiska, well, they were nearly 0.3 of a second apart after the previous lap. So it will be 1 and 1 more. So out of the final corner come the 2 leaders. There's the quartet battling over P3. 2 laps to go. And now Tudiska is the hunter rather than the hunted. Very discreet as there goes Morgan Moore up the inside of Jani Bouillet through at turn 2. That was a neat move from the driver representing premium karting from the United Kingdom. That was a great move. Morgan Moore just went for it. And there goes Lassued. So insult to injury for Jani Bouillet on that particular occasion. But the timer has struck 0. Penultimate lap underway. And Lassued has the fastest lap in the pocket. But Tudiska is going to have 1 more lap to try and see if he can get past Van der Kerkhoff. If he can be within a 1/10 and a half of him on the start-finish straight across the line, which we're going to find out now. If he's not that close, Van der Kerkhoff has got it in the bag. Last lap underway, nearly 2.5 tenths, while Tudiska's got to make it up in the twisty stuff. Ça va être compliqué, j'en ai bien peur pour Alessandro Tudiska, à moins de trouver une petite clé qui lui permettrait d'aller le chercher son adversaire, Matthias Van der Kerkhove, à la corde des virages. Le secteur numéro 2 pourrait l'y aider. Il avait l'air beaucoup plus véloce dans le milieu du circuit. Alessandro Tudiska, alors qu'on suit la bagarre pour la 2e place entre ces 4-là, avec Pikkonen, Moore, Lassued et Yanis Bouillet. Pour l'instant, ça, à mon avis, ça ne bougera plus des masses, même si Lassued semble très menaçant au volant de son châssis Sodi kart. Il tend de l'extérieur à l'entrée du banking. La porte est fermée. Je ne pense pas qu'il aura suffisamment de rythme. Il continue en sortie. Peut-être que l'aspiration pourrait lui permettre de surprendre son adversaire. Le voilà qui se décale, le pilote Sodi kart. Mais Moore n'entend pas de cette oreille et ferme la porte, le pilote premium. Et ça pourrait permettre à Jani Bouillet de surprendre Amile Soud dans les derniers instants. Oh, ça se touche légèrement. Est-ce que ça se tamponne au niveau de la chicane? Il n'en sera rien. Et pendant ce temps-là, Matthias Van der Kerkhove l'emporte devant Alessandro Tudiska. Otto Pikkonen rounding out the top 3. So Matthias Van der Kerkhoff from Victory Lane picks up his first qualifying heat win of the weekend by just over 0.2 of a second. RSD Karting's Alessandro Tudiska. Eichmann's Grand Prix racing team Otto Pikkonen takes P3 ahead of Morgan Moore from Premium Karting. Kart 45's Midi Lassued taking 5th, and also with it taking the fastest lap of the race. What a run by Otto Pikkonen, however, from the inside of row number 6, 11th spot, and ends up P3. Morgan Moore, Midi Lassued, Jani Bouillet, Steven Servant round out the top 7. Marcus Glum, Fred Green and Hugo Lacroix round out the top 10. Great run by Have Racing teams. Tobias Norman from Denmark at 16 places from 27th to finish 11th. Victor Louis, who had a very difficult race, let's be completely honest. Titouan Liscali, Roberto Bars, Adam Rahali round out the top 15. Andres Devetsoglu 16th, head of Oliver James Rands. Then we've got Mathis Aumetre, Ilie Prouveau, Maximiano Radek running at the top 20. Lars Vennick, Jan Michalski,
Charles Lambert, Falstavit. Then we got Marcel Matjevic, Monty Braithwaite. Then we got Arthur Goncalves, François David Fontaine, Keanu Wellens, Victor Aguirre, Rafael Dow, Mathis Molinier rounding out the finishers. Ruben Moya out with 2 laps to go, and Evan Meunier out with 9 laps remaining. Well, back down to the interview zone we go. Standing by with Guillaume Alvarez is RSD Karting's Alessandro Tudisca. Thank you very much, Alex. We are here with Alessandro Tudisca. Alessandro, belle performance. Sans doute pas la place que tu espérais au début de cette épreuve. On a senti une conduite chez toi assez stratégique. Le dépassement de Mathias sur toi pour la première place, relativement facile. Est-ce que tu confirmes que c'était, on va dire, ça faisait partie d'un plan pour éventuellement le repasser dans les derniers instants? Ouais, voilà, alors j'ai plutôt roulé stratégiquement parce que ça sert à rien d'user les pneus, c'est pour ça que j'ai pas forcé. Quand on tente bien. Ah, pardon, excuse-moi. Pour pas forcer, donc voilà, c'est plus pas réattaquer, donc ouais, c'est plutôt stratégique ce qu'on a fait, enfin, la conduite. Sachant qu'on est encore au début du week-end évidemment, donc encore beaucoup de choses peuvent se passer. À ce stade-ci, après les 3 jours d'essai que vous avez eu, cette première entame de week-end, confiant au niveau du matériel, du setup et des réglages que vous avez pu trouver? Ouais, franchement, on a trouvé un bon setup avec l'équipe, avec mon père, donc on est sur un bon week-end qui commence, on va en conclure comme ça. Ouais, évidemment, hein, rester sur un bon rythme en tout cas. Ce genre évidemment de passe d'armes qu'on avait avec Mathia, il t'aurait peut-être manqué un tour ou deux pour peut-être trouver sans doute la bonne opportunité. J'imagine que tu peux te permettre ça, sachant qu'on est tôt dans le week-end, mais dans une super manche, voire une finale, ça m'étonnerait que tu laisses glisser la première place comme ça. Ouais, voilà, c'est sûr qu'en Super Heat ou en finale, c'est une conduite totalement différente. On va pas se laisser battre comme ça, j'ai envie de dire, mais là, comme on est en manche, c'est plus stratégique pour garder les pneus. Oui, voilà, c'est la clé du succès aussi, parvenir à faire durer les pneumatiques, voilà, pour être sûr d'en garder un peu de côté quand viendront les moments décisifs. Exact. Ok, merci beaucoup Alessandro Tudisca. On te retrouve avec plaisir pour la suite du week-end et bonne chance pour les prochaines épreuves. Alessandro Tudisca, you heard him, Alex, saying that, yeah, they were going strategic with the driving. Still early in the weekend, plenty of things yet to happen in the further races, but as you heard, as he said, next time he won't be driving that strategically coming to the Superheat or the final. Matthias van der Kerkhoff was the winner, but Alessandro Tudisca was much on his tail, and next time he will pay him back. So let's head to X30 Junior for the first time in the 2024 Iame Eurocup here at Le Mans. Let's take you through the starting grid. After time qualifying this morning, it was Lucas Sells, 116, that took pole position. Alongside him on the front row will be Gabriel Beneshi, Vivien Guillonnet and Juice Mulder, the current leader in the Iame Series Benelux Championship. Starts on row number 2. Theo Polican and Lilian Soros round out row 3. Oscar Guccio and Archie Owen, row 4. Arthur Dodonka and Senna Meunier round out the top 10. Anthony Bongartz and Gregor Schneider, row 6. Row 7, Maxime Prudent and Alexandre Mercier. And Nilas Malik and Theo Gendre round out row 8. Mia Oja and Charline Cordier, row 9. Louis Damido and Lorenzo Notarigo round out the top 20. Then we have Gil Hunting, Danny Burrs, Johan Slobinski, Aurelio Giustinelli, Senna Pessel,
Arthur Jeanette, Finley Allen, Lucas Pellizzari, Matteo Kubrick, Yanis van den Bosch, Bruno Matrullo, Sacha Duquet, and Timothy Lausin that round out the 33-strong grid. So after this, we'll have 5 more heats to go to conclude today, and then we'll have the Drivers' Parade at 6:30 p.m. local time here at the Le Mans Karting International Circuit. So, red lights on the gantry. Here we go for X30 Junior Heat number 1, and we're underway. Lucas Sells leads the way, and Beneshi is going to be hung out to dry a little bit, gets a little bit of a touch from behind. Oh, this is a bit of a carambolage heading into turns 2, 3, and now into 4. Everyone jockeying for position. Sells got the jump on the field, had the inside line running down into turns 1 and 2. And the number 116 making it stick as they now, oh, we've got a yellow flag. Someone's just gone off of Marshall Post. Well, we've got Marshall Post 1 on the start-finish straight here, which also does the yellow flags for turn 4. So someone had a little bit of a drama and is lagging way behind. And whilst the field is on the back straightaway, it's not going to be easy here for Lucas Sells, who is coming under salvo fire, heading into the final couple of corners on the opening lap. So out of the final turn, Lucas Sells from Victory Lane leads the way. Second place, it's Gabriel Beneshi for PB Karts. Archie Owen has sprung up 5 places from 8th on the grid, now runs P3, but that was until Oscar Goodshaw got through. I think Vivian Guillaumet also did as well. So more to the point, well, Archie Owen got a flying start and has just been brought down to earth with both feet and his backside with a bump. Et c'est parti sur les chapeaux de roue en effet dans cette première manche qualificative de la catégorie X30 Junior. Pour tous les pilotes âgés entre 12 et 15 ans. Oh, il y a accrochage dans le banking. Aïe, 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 aïe. Ça s'est solidement accroché. 2 voire 3 pilotes là-bas. Et heureusement, drapeau jaune a été rapidement brandi et ils sont parvenus à sortir de la trajectoire idéale. Mais c'était un petit moment chaud là-bas. Okay, I think Meunier dived up the inside. They clattered wheels and then it all went wrong. But there is an RSD kart still going. It is the Donker. So it is Meunier and Owen got caught up. Bongart's got caught up as well. And they both might not be running. No, there are a couple of karts on the inside of the double left-hander with the camber. So Meunier, Bongart's out very, very early. Lap 2. So that has really put the cat amongst the proverbial pigeons. But Gabriel Beneshi now leads ahead of Lucas Sells, Oscar Goodshaw, Vivian Guillaumet, Juice Mulder now with EGP as opposed to Victory Lane in races past. Arthur Donker, and there goes Mulder up the inside. Neat move there. Yep. Neat move on Guillaumet from SG Drivers. So a nice little bit of a, I don't know whether the back end was shimming when he put the anchors down hard. So, but this is X30 Junior at its finest. Close, compact, pack style racing, and it's cat and mouse. Effectivement, superbe passe d'armes là-bas, Josh Mulder avec le châssis du team EGP avec cette couleur jaune fluo aisément reconnaissable. Superbe manœuvre sur Vivian Guillaumet et Josh Mulder qui était en train de pousser Lucas Sells du team Victory Lane pour le gain à la 3e place. Vous le voyez là-bas sous la pression, le pilote jaune. Josh Mulder avec Vivian Guillaumet et Arthur de Donker également juste derrière. Un autre des pilotes du team Victory Lane, Arthur de Donker qui faisait partie du team Victory Lane qui est maintenant sous les couleurs du team RSD, autant pour moi. Alors regardez la bagarre qui continue, ils sont coude à coude dans la même image et c'est De Donker qui prend l'avantage là-bas sur Vivian Guillaumet. Bien joué au virage numéro 14 pour le jeune pilote qui nous vient de l'Est, évidemment d'origine belge, Arthur De Donker, qui séjourne et court avec une licence des États Arabes Unis. Mais De Donker bien joué là-bas avec une position dans la besace, 5 places de gagné en 4e position pour les pilotes pour les Émirats Arabes Unis. J'y arriverai, Arthur de Donker. Le voilà qui donc se ferait un chemin en 4e place. C'est bien décidé à aller chatouiller Gabriel Venecci, Lucas Sells et Oscar Gonchot en première position. Ça va nous valoir une belle foire d'empoigne, mon cher Alex, avec un peu moins de 6 minutes et un tour restant jusqu'au drapeau damier. Ça continue de se battre et de se passer également au niveau du banking, vous le voyez.
certainement des endroits les plus appréciés, les plus exploités jusqu'ici par les pilotes pour faire la différence. Mais pour l'instant, eh bien, nous avons Lucas Céleste avec qui j'avais le plaisir d'échanger. Changement pour la première place, on le mentionne et il nous a certainement entendu. Le voilà qui fait la différence. Lucas Céleste en tête, mais pour combien de temps? Il tente de fermer la porte avant même le franchissement de la moitié de la ligne droite. Ça ne passera pas malheureusement pour Lucas Céleste qui a été sans doute un peu trop ambitieux en voulant fermer la porte bien avant le point de freinage. Et il l'a payé non pas une fois, mais à 2 reprises parce que Oscar Gonchot et surtout Gabriel Benecci sont passés devant. I think on that one, Oscar Guccio said, Luca, hold my Pepsi, I'm coming through. And then Beneshi decided, well, two's company, let's make it three's a crowd, shall we? And it was just great. It's good, respectful driving, and that's what you want to see. Dodonka battling away with Gione, but the top quintet at the front end of the field have started moving away. And then you've got Juice Mulder, the old Dodonkas. Oh, that's a great move. Great move on Lucas Sells, who's now dropped down to 4th, has got Vivien Gione just behind. And then you've got Mulder, Soz, Polican battling away. And again, it just goes to show that it ebbs and flows. Also, in the meantime, Archie Owen has now recovered to 15th. At one point did hold the fastest lap, but it's the 103 of SG drivers, Vivien Gione, that has that fastest lap. And again, you see the top 5 compressed to within 7.5 tenths of a second of each other. That's good racing. You just want it to be respectful. And there goes Beneshi up the inside. Neatly done. Squabble between the trio behind, and Juice Mulder has just lost out. And again, it's just, that's the Donker. Storming move, late as you dare, hard on the brakes, turn it in left, and leave it with millimeters to spare. So now Dodonka leads the way. Toujours en 3e position, pardon Alex. Dodonker still in 3rd. Sorry, my apologies. Yeah, it was indeed Oscar Gonchot who made his way past Benedicci for the lead, but I see what you mean, as both of the liveries are quite actually confusing a little bit by the Dream Racing, same color. Dream and RSD, sort out your liveries for next year, yeah, please. Pretty much, just to make it easier for our eyes. But no, Goodshaw doing a great move on Beneshi after, and that was returning the favour. But Dodonka now is getting slightly hindered by Beneshi, who's sort of putting him back slightly into the clutches of Gione and Sell, running at the top 5. But that just goes to show how quickly things can change. In the meantime, 2 biggest moves. C'est pour la 2e place, hein, ça continue de s'écharper là-bas et c'est Dodonker qu'on avait pensé un instant en tête mais qui est sur le point de perdre la 4e place puisque Lucas Céleste a passé Vivien Guillonnet et attaque Dodonker, juste sur la bordure à l'entrée des virages. Superbe passe d'armes et regardez qui en profite, Vivien Guillonnet. Arthur Dodonker a tenté de résister, il était malheureusement sur la mauvaise ligne à l'extérieur du virage numéro 1. À partir du moment où on ouvre la porte et on écarte en sortie, eh bien ça peut se payer cash. Vivien Guillonnet en a profité, le voilà devant. Et justement, Lucas Céleste, avec Victory Lane et cette livrée noire et blanche, revient dans la course du Diable Vauvert. Maintenant, reste à savoir s'il pourra conserver cette 3e place aussi longtemps que possible, avec 2 minutes et un tour restant. Viviane Guillonnet également sur un excellent rythme en cette fin d'épreuve. On sent qu'il a retrouvé quelques couleurs, là, Viviane, après avoir perdu quelques plumes. Regardez l'attaque, justement, et passe le pilote français de Victory Lane. Bien joué de la part de Viviane Guillonnet. Repassé en 4e position devant Lucas Céleste. Arthur Dodonker voudra certainement profiter du fait qu'il se chamaille et qu'il perde du temps, non seulement par rapport à lui-même, par rapport à Arthur, mais aussi par rapport à la lutte pour la victoire, mon cher Alex, puisque 1 seconde, une sépare pour l'instant notre trio en 3e, 4e et 5e place du duo de tête, Oscar Gonchot et Gabriel Benedicci, bien occupés à s'expliquer entre eux. Yeah, very much the case there, Guillaume. Well said. Beneshi is just really putting Guccio under pressure. Guillaume just absolutely went for it, and Sels went, what have I got to do? What do I need to do to get past this driver in front of me? I'm stuck between a rock and a hard place. So biggest movers at the moment, Danny Boers for WJS Racing, up 10 spots now from 22nd to 12th. Other drivers, Yannis van den Bosch for Eurokarting, started 30th, now 21st. So it's going to be 2 to go this time around. 53 thousandths between Beneshi in 2nd and Guccio, who leads the way through turn 2. Now into 3.
into the left-hander, the 90, the right-hander, the 90 right here at 4. And look at how committed both Guccio and Beneshi are. And second is not wanting to wait around too much longer. You can see there's that sense of desperation. And there's that term that I always like. You get the sense of desperation, which is where you're trying to pick up the pace. And then there's a sense of urgency where you're going to throw everything, including the kitchen sink, at it. Exactement, c'est toujours le dilemme dans lequel il ne faut pas tomber, à savoir garder la tête froide, et ça pourrait bien lui arriver à la corde du virage numéro 14. Gabriel Benecci qui met son PB carte en première position alors que l'on va entamer la dernière boucle de cette manche. Changement en tête de cette épreuve. Oscar Guccio, Gabriel Benecci, la bataille est lancée. Est-ce que Guccio va pouvoir répondre? Il tente de croiser la trajectoire, mais la porte est légèrement fermée. Ils sont au coude à coude, presque à se toucher dans le virage numéro 1. On reste attentif aussi à la bagarre derrière, puisque Viviane Guillonnet a pris l'avantage sur Lucas Seles avec Arthur de Donker juste derrière en 5e position. Deux batailles presque dans la même image. X30 Junior at his best, évidemment, c'est la crème de la crème. Lucas Sells up into third place now. Et voilà, superbement passé là-bas pour le pilote Victory Lane. 3e place pour Lucas Seles. Vous le voyez là-bas, c'est la deuxième bataille sur laquelle on garde l'œil. Alors qu'en tête, ça continue de s'écharper. Qui va l'emporter? Oh, nearly a clash of wheels between the two leaders. As Guccio went towards the outside of Beneshi, right side to left side, and Guillaume and Sells battling away over third place with Donker waiting in the wings. It's really closing up as we're coming out of the final corner. Beneshi up the inside. Beneshi is going to take the win. That's a great move. Last corner, last lap, and there you go. Guccio got served right there and then, and they finished 65 thousandths of a second apart as the rest of the field make their way across the start-finish line to take the checkered here in the opening heat for X30 juniors. Gabriel Beneshi for PB Kart takes the win by 65 thousandths of a second ahead of Dream Racing's Oscar Guccio. Lucas Sells from Victory Lane ends up third ahead of Vivian Guillonnet, with Arthur de Donker rounding out the top five positions. Theo Polican, Archie Owen, Gregor Schneider, Lilian Soares, Danny Buzz, Mia Auger rounds out the top 11 ahead of Alexandre Mercier. Theo Gendre 13th, Louis Damido and Maxime Prudent round out the top 15 places. Nicholas Malik, Johan Slobinski, Aurelio Giustinelli, Lorenzo Notarigo and Juice Mulder round out the top 20. Yanis van den Bosch, Lucas Belizari, Arthur Jonet, Charline Cordier, Timothy Lausin, Senna Pessel, Matteo Kubrick, then we've got Bruno Matrullo, Gil Hunting, Sasha Duquet, and Finley Allen rounding out the 31 finishers. Unfortunately, the earlier incident involving Sedemanier and Anthony Bongartz meant both retired on the spots with 11 laps to go.
Okay, time to return to the interview zone. Standing by with Guillaume Alvarez is Dream Racing's Oscar Gutschot, I believe. Thank you very much, Alex. I'm here with Oscar Gutschot here live from the scrutineering area. Oscar, quelle superbe course en tout cas. On sent sans doute un petit peu la frustration dans ton langage corporel, surtout dans le ton. Explique-nous un petit peu comment tu as vécu ces derniers instants. Ça s'est vraiment joué à rien sur la ligne. Au départ, j'ai pris un très bon départ malgré en fait le fait que je suis à moitié monté sur quelqu'un. En fait, au départ, je me suis accroché à moitié. Je suis ressorti 3. Ouais, pardon. Bien. Ouais, je suis ressorti 3e. Après, j'ai eu un peu de temps pour remonter. J'ai doublé, je suis passé 2e, puis 1er. J'ai fait toute la course 1er avec pas mal de rythme. J'ai réussi à me barrer à me partir, pardon. C'est une expression là comme ça. T'inquiète, on est entre nous. Avec la personne qui était juste derrière moi. Gabriel et puis dernier tour on s'est doublé, redoublé et puis j'ai pas assez ralenti dans le dernier virage, il m'a fait l'intérieur du coup. Voilà, en quelque sorte tu as fait ce qu'on appelle une valise en sport auto, c'est vraiment la dernière seconde. C'est ça, voilà. Il t'a surpris, il n'y a rien d'autre que tu puisses faire malheureusement. Tu as fait ta course, tu as livré ta partition. C'était quand même une belle course mais bon voilà. C'était exactement, comme tu dis, une excellente course, peut-être un tour de plus tu aurais pu lui renvoyer la monnaie éventuellement. C'est ça, voilà. À revoir tout ça, j'imagine que vous avez débriefé ça à tête reposée. Oui. Tu dis que tu n'as peut-être pas ralenti assez dans le dernier virage. Est-ce que tu aurais pu peut-être chercher un petit avantage ailleurs dans le dernier tour? J'aurais pu peut-être me caler un peu plus à la corde pour qu'il ne fasse pas l'intérieur et puis j'ai pas eu la lucidité au bon moment et puis voilà quoi. En même temps, c'est votre première épreuve du week-end. Il y en aura d'autres pour éventuellement il y a le temps de te réussir. Refaire. Exactement, voilà, ça c'est le bon état d'esprit. Merci en tout cas, on s'est bien amusé à vous voir, vous battre dans les derniers instants, les derniers tours. Donc encore plus de ça dans les prochaines courses. Moi aussi, je me suis bien amusé. Ah bah c'est l'essentiel, si tu t'amuses, on s'amuse alors. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, merci beaucoup Alex. C'était les réactions à chaud évidemment de notre protagoniste de la catégorie X30 Junior. Et on en redemande évidemment. Merci. Merci. So, big thank you to Guillaume Alvarez speaking to Oscar Gutschot post the X30 Junior Heat. Let's go to Heat number 1 for Mini FR here at Le Mans, and here is your starting grid. It's Mike Minal versus Aaron Bordanova on the front row. Row 2, Lucas Doyon and Nahil El Gahoudi representing Spain. Hugo Berner and Leah Livings rounding out row 3. Row 4 is going to be Alexandre Rafali Manana and Edouard Bergao. Johan Vesk Montagnan and Colin Caron round out the next row with Matteo Rossi, Luca Pereira from Portugal, and Aurel Haras-Massi rounding out the grid. 13 drivers. Of course, the youngest of our competitors here, aged between 9 and 12. 60cc engines on their karts. Of course, temperatures have increased over the course of the day. We're now at 15 degrees Celsius air temperature. A little bit of wildlife on the left-hand side of the screen. A couple of little birds deciding to fly in and peck some of the curbing, possibly. Maybe they got a little bit peckish, who knows. But the drivers now into their 2x2 rolling start formation ahead of their first race here at Le Mans. The youngest competitors, but still very much part and parcel of the show. So the red lights are on the starting gantry here at Le Mans Karting International. On the insert of the Circuit de la Sarthe here in Le Mans. Red lights on the gantry, revs rise, and we're underway. It's going to be the rundown and look at the gaggle of karts. A little bit of bumping and boring, but that's normal going into turn number 1. As Doyon has a little bit of a not quite off track, but a little bit of a slight excursion deep into turns 1 and 2, but loses out third place as drivers making their way very, very quickly. A change of positions, battle for third really heating up as the 875 of Doyon really getting the elbows out and are very much sharpened, but the top two have already started to pull an initial gap as we head into the double left at the camera at the top right-hand part of the circuit in comparison to where the start-finish straight is, but there is one driver leading the way down the back stretch as we head towards the completion of the opening lap.
With a bit of side-by-side action going into the second from last left-hander, but over the around the final corner. And at the moment, Mike Minard leads the way. Nahil El Gahoudi, the victory lane driver representing Spain, up 2 spots now, second. Lucas Doyon for Chrono Kart rounding out the top 3. Aaron Bordanova, Hugo Bernard, Leo Livings rounding at the top 6. Edouard Berger, Alexandre Rafali Menana rounding at the top 8. Then we got Colin Caron, then we got Johan Vesk Montagnon rounding out the top 10, but some very, very good battles, and it's all starting to get very feisty at around 3rd to 5th position here, Guillaume. Oui, on commence tout doucement évidemment à prendre le rythme dans cette épreuve, à prendre les positions. On s'observe, on se jauge dans notre catégorie des jeunes pilotes mini entre 8 et 12 ans. Ils sont très en piste pour l'instant. Mike Menard et Nail Al-Gaoudi qui mènent le bal devant Lucas Douillon. Et dans ces premiers instants, l'important évidemment c'est de rentrer dans cette épreuve avec le bon état d'esprit, le bon rythme, aborder évidemment tour après tour de manière posée, certes agressive pour tenter de faire la différence. Mais pour l'instant, un écart un peu plus conséquent qui s'est creusé entre les deux leaders et Lucas Doyon. À votre image, le 875 juste devant Aaron Bordanova, le numéro 817. Nous avons Hugo Bernat en 5e position, suivi de Léo Livings, Alexandre Rafali Manana, puis Edouard Berger 8e, Johan Vesque Montagnan en 9e position, suivi de Yolin Caron, Matteo Rosi, Aurel Arras-Massé et Lucas Pereira. Pour l'instant, nous avons encore tout le monde en piste, c'est ce qu'on aime voir. Évidemment, on en parlait précédemment, Alex, des courses relativement sereines entre la plupart de nos compétiteurs. Quelques petits moments, on va dire, lors de la précédente course d'ailleurs du côté des juniors, un accrochage notamment dans le banking, mais des courses relativement sereines, des comportements pour la plupart fair play, en tout cas pas de suragressivité qu'on a constaté en piste lors des manœuvres de dépassement, en tout cas certainement pas dans la première partie du peloton, dans le top 10, top 15 que l'on regarde course après course. Donc en tout cas jusqu'ici, so far so good comme on dit, avec un fair play et un respect mutuel qui dépeint un petit peu sur toutes les courses, toutes les catégories, alors qu'à la corde ça passe pour le numéro 894, superbe ici pour c'était Alexandre Rafali Manana, numéro 894 ici, qui vient de prendre l'avantage sur Léo Livings pour la 6e place. Ça s'est joué à pas grand chose là, dans un trou de souris à la corde du premier virage, et peut-être le début d'une remontée que Rafali Manana va pouvoir entamer dans ce petit peloton encore relativement serein. C'est steady race, as we say at this point, Alex, as we still have 6 minutes, plus 1 lap until the end of this qualifying heat. And those young drivers, the youngest in the field here in Le Mans, finding their pace, trying to get the highest position they can find and trying to make up for some ground that they might have lost in the opening stages and everything. Yes. But steady race as they keep observing each other. I think also the fact is, for some of these drivers, it's also the first time they've actually ventured to this circuit. So in many respects you can quantify that they are learning as they go. But here goes a move up the inside. That was the 894 of Alexandre Rafali Menana on the 850 of Edouard Berger, who had actually gotten the position ahead of him. So now it's more the case of, okay, where can I overtake? Where can I pick my spots? And the good thing is that these young drivers, and for those watching at home, you might say, I don't believe you. Believe you me, these drivers will be watching what the seniors, what the juniors, what the masters, what the gentlemen will be doing, and understand the subtle nuances of the circuit here at Le Mans. Very majority of it is pretty much flat. But then when you've got the cambered banking at the top right-hand corner of the circuit, then they're going like, it's a good place to overtake, but can I chance it? Can I take that risk? And it's been very much even Stevens, but now we're having a side-by-side drag across the line. That's Berger versus Vesk Montagnon. No, it was actually Rafali Menana and Berger, I believe. So Rafali Menana keeping ahead of the Eurokarting driver in the 850. So yeah, I mean, it's just nice when you've got these battles between the drivers where, they may not be, every driver competes to win. 100%. You ask a driver, why do you compete? I want to win. I want to be the very, very best. And at this point,
it's only going to be when we get to the superheats tomorrow night, folks, under floodlights, there will be fireworks. I can guarantee you that much, because it's about whoever is on the right foot and is ahead of everybody else going into that final on Sunday morning. They will have the psychological advantage. Meantime, Nahil El Gahoudi has been caught by Chronocuts Lucas Doyon in the battle for second position. And Doyon, new fastest lap of the race, 1 minute 1.159. So Doyon has an opportunity to get through on the victory lane driver representing Spain. On va voir ce qu'il va pouvoir faire effectivement dans cette épreuve, Lucas Doyon, avec le team Chronocart pour l'instant, la bataille pour la deuxième position. Et ça va changer de main justement avec Lucas Doyon qui plonge à la corde du banking et la contre-attaque de Al Gaoudi. Superbe passe d'armes là-bas. On est lancé à 3 minutes et 1 tour du drapeau à damier. Et un qui n'en a absolument rien à faire, si vous me permettez l'expression, c'est Mike Ménard évidemment. Il n'a pas besoin de regarder au-dessus de son épaule. Il mène sa barque. Il est occupé à bâtir énormément sa victoire avec maintenant presque 1 seconde sur l'autopassage. On va faire le pointage alors qu'il repasse devant notre cabine sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Mike Ménard, top. Toujours maintenant 1 seconde 3. Il a repris 4 dixièmes d'avance sur Lucas Doyon et Nahil El Gahoudi. Les deux pilotes à l'image, trop occupés à se battre pour cette deuxième position plutôt qu'à penser à aller chercher le leader. Donc ça permet évidemment à Mike Ménard de faire la différence, même si Lucas Doyon, en prenant l'avantage sur El Gahoudi, eh bien, s'est offert le meilleur tour en course pour l'instant. Mais ça ne lui permettra sans doute pas à ce stade de l'épreuve, j'en ai bien peur, eh bien, de faire la différence pour aller chercher la victoire. Même si ça c'est pour la théorie, et entre le départ et l'arrivée, rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais conclu avant le drapeau à damier. La course précédente en junior nous en a offert une nouvelle démonstration que même le plus solide des leaders aura toujours à s'inquiéter du retour éventuel d'un rival. Et c'est passé pour quelques millièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. On n'en est pas encore là. Le tout de savoir si Lucas Doyon et Nahil El Gahoudi vont pouvoir peut-être unir leurs forces pour grappiller l'écart qui les sépare. On refait le pointage. Un petit coup d'œil du leader, un petit coup d'œil sur nos écarts. Il ne fléchit pas, il ne décroît pas cet écart. Donc pour l'instant, Mike Ménard en mode contrôle pour celui qui s'est lancé depuis la pole position. Un très bon résultat évidemment contre le chrono. Et il est occupé à transmettre ça, à traduire ça en performance en piste. Mike Ménard imperturbable pour l'instant. Et Lucas Doyon qui, dans l'intervalle aussi, s'est ménagé un petit écart de 2 dixièmes, un peu plus sur Nahil El Gahoudi, le jeune pilote Victory Lane. Donc on pensait l'espace d'un instant que la bataille pour la deuxième place allait, pour l'instant, nous tenir en haleine. Ça semble tourner à l'avantage de Lucas Doyon pour l'instant. Il reste encore du temps pour Nahil El Gahoudi de pouvoir faire la différence s'il se maintient dans le rythme. Et pourquoi pas nous réserver une petite manœuvre de dépassement de derrière les fagots dans le dernier tour. On n'en est pas encore là évidemment, mais Aaron Bordanova aussi revient à 7 dixièmes derrière. Donc allons-nous avoir plus de 2 pilotes en bagarre pour une place dans le top 3? Ça reste à décider évidemment. Dans la chicane, j'ai une pilote de la catégorie mini. 1 seconde de toujours à l'avantage de Mike Ménard sur Lucas Doyon. Les carottes semblent quittes, mon cher Alex, pour la bataille pour la victoire qui devrait revenir donc à Mike Ménard. Par contre, pour ce qui est de la deuxième et de la troisième place, dans cet ordre, 1 demi-seconde toutefois qui sépare maintenant Doyon de Nahil El Gahoudi. Le jeune pilote en deuxième position de Chronocart. Meilleur tour en course pour Lucas Doyon. Et ça pourrait être suffisant pour lui d'aller chercher cette deuxième position. Yep, coming down to the final few seconds on the timer, 15 seconds to go. So this and one more to go for the first mini heat of the weekend. We'll see them back in action tomorrow. But it has been a pretty easy run for Chronocart's Mike Ménard in the number 897. He's just gone through sector 2. Timer has now expired. So very shortly we'll be going on to the last lap. And, Ménard has already gone through and is coming out of the final corner. So, last lap underway here in the first mini heat of the weekend here for the 2024 Iame Eurocup of the Le Mans Karting International Circuit, right smack bang in the middle of the insides of the Circuit de la Sarthe. It has been a very, very strong performance. Lucas Doyon making it at the moment a chrono kart 1-2. Victory lanes Nahil El Gahoudi rounding out the top 3 ahead of PB Kart's Aaron Bordanova. With Renault Racing Teams, Hugo Berner rounding out the top 5. TW Racing's Leo Living 6 ahead of Edouard Berger.
Alexandre Rafali-Manana, Johan Vesk Montagnon, Matteo Rossi, Colin Garron, Aurel Haras-Mas and Luca Pereira rounding out the field as the drivers now coming into the final few corners. And that was a bit of a late lunge there. What a move on Nahil El Gahoudi from Adam Bordanova. But out of the final corner, it's a win for Chrono Kart's Mike Menard. And it's a 1-2 for the team. Lucas Doyon taking second position. But Aaron Bordanova taking a move and then some through on Nahil El Gahoudi from victory lane to take P3 at the line. With just a handful of corners to go. Hugo Bernat takes fifth ahead of Leo Livings, Edouard Berger, Alexandre Rafali-Manana, Johan Vesk Montagnon, Matteo Rossi. Then we got Colin Caron, Aurel Arras-Massé. Then we got Luca Pereira rounding out the finishing order. But Mike Menard taking the win in the Mini FR opening heat of the weekend. Well, time to officially get things underway for the 2024 Iame Ladies Cup here at the Le Mans International Karting Circuit. So let's take you through the starting grid with the overall fastest time in qualifying, despite the fact being 8 kilos lighter than many of the senior drivers. Luna Clairet starts on pole position. She'll have Roxanne Lantinga alongside for close company on the front row. Signapez on ball and Annabelle Bryant round out row number 2. Tess for sure will be joined by Ava Dodderstein, making it an all-Dutch row number 3. Katrina E from Malaysia will be joined by, it's Roseanne Driver and Katrina E from Malaysia rounding out row 4. Jasmine Taylor and Kirstine Falk round out the top 10. Ellie Dax and Summer Webb, row 6. Zoe Knebler and the unwell, I have to admit, Stephanie Hobaker from Lebanon. Stephanie suffering with a very nasty cold at the moment, but she's still here to compete. Carla Fade, Natalia Dabek, Anne-Charlotte Anturo, Emma Tulumbajan, Livia Sampson, Jessica Fitchhall, Molly Pugh, Liv Jackins, Quinty Penn, Lini Cholet, Isabel Abley, Selin Whiffles, Coralie Seaman and Sky Fraser. We are not underway, are we? Well, the lights went out as I think we did get underway.
The lights did go out, but oh no. This is going to cause bedlam on the run down to turn 4. Big incident. One driver out of the cart and on their feet. Oh, drama coming out of turn number 3. Carts all over the shop. Within the first 30 seconds, the Ladies' Cup got a clean start, and then a couple of corners later, we had absolute drama and madness personified. There's one cart already being pushed to the side by one of the marshals. Trying to get a read on the number. Can't see it from my position yet. That could be the 9. Oh, and Charlotte onto her for DG kart. Well, she's... the main thing is that the drivers are okay. Big incident coming out of turn number 3. So we've got yellows heading into turn 4. Another driver off the circuit and in discomfort on the rundown on the inside of turn number 5. So there is a... I don't know what to say, to be honest with you, but it really has put the cat amongst the pigeons. The 2024 Ladies' Cup has gotten underway, and very quickly things turned very, very big in terms of a huge incident through that turn 3. Oui, malheureusement, j'ai été sur le chemin du retour depuis notre zone d'interview. Malheureusement, je n'avais pas eu l'occasion de le voir de mes yeux, vu ce qui s'est passé, mon cher Alex. Mais à entendre le son de votre voix, un gros accrochage, effectivement, avec quelques dommages collatéraux et plusieurs de nos jeunes pilotes là-bas qui se retrouvent malheureusement sur le bas-côté de la capacité de poursuivre cette première manche de la Ladies Cup. Et par la magie du live streaming, pendant que nous vous commentons en direct, nous pouvons également revoir nos propres images, que vous pouvez faire également en remontant tout simplement le fil de la retransmission sur la chaîne YouTube. Et je vous laisse commenter ces images, Alex. Yeah, so basically coming out of turn 3, there was a 3-way squeeze. I think Ava Dollarstein might have gotten a bit of a touch, and then one cart gets hit from behind, another one spins, and then straight away it causes chaos. Someone gets flung from the cart and gets up straight onto their feet. So we've got a full course yellow. Full course yellow employed for the first time this weekend. And I'll be completely honest with you. The main thing is that everyone that I've seen seems to be okay. So out of the race, Summer Webb and Charlotte Anturo, Lini Cholet, and one of the privateers, Isabelle Abli. So we've got a full course yellow, and we've got a red flag. Red flag on the starting grid. So no real surprise. So we are going to be at a red flag stoppage, 7 minutes and 17 to go, plus an additional lap. So they're going to line them up on the right-hand side of the starting grid. So a lot to really well, I think, to be honest with you at the moment, the main thing is that we will leave our officials to do their job. We'll go dark on the mic for just a couple of minutes, and once we have any further updates with regards to conditions of drivers, we will let you know accordingly. But we are under red flag conditions for X30 Ladies Cup Heat number 1. Et voici donc, chers amis, si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, nous sommes sous le coup d'une interruption, d'abord à la full course yellow et puis maintenant au drapeau rouge. Et vous ne voyez pas, mais donc, conséquence d'un gros incident lors du premier tour après la phase de départ, eh bien, plusieurs pilotes se sont retrouvés dans le bas-côté et une d'entre elles est pour l'instant, au moment où je vous en parle, prise en charge par le personnel médical du circuit du Mans. Et nous allons donc faire une petite pause dans notre retransmission. Restez bien avec nous, on reste en direct au niveau de l'image, mais nous allons attendre d'avoir de plus amples nouvelles avant de reprendre le cours de cette épreuve, la première manche qualificative de la Ladies Cup, avec ce très très beau peloton de 28 compétitrices ici dans le cadre de la Iame Eurocup en direct depuis le karting international du Mans. Restez bien avec nous, on revient dès que possible d'ici quelques instants, et bien une fois que tous les pilotes auront été sagement pris en charge et que le circuit aura été jugé bien, apte à la course. A tout de suite.
Well, we are very shortly going to be getting back underway. We ended up getting onto lap 3 before the red flag was thrown with 7.25 minutes left to go. Medical team did end up having to go onto the circuit to attend to one of our drivers from the Ladies' Cup field. But we did have we had 3 laps. We had a really good move from Roxane Lantinga, who got past on Luna Claire on the beginning of lap 2 before on lap 3 we had the red flag thrown here at Le Mans. So thank you all watching on the Iame Series France YouTube channel for bearing with us, but they have put it back to the end of lap 2 for the restart, which will be, Guillaume, single file, green flag, and then you can overtake once you get past the start-finish line. But the main important thing is they've got to stay in between the tram lines on that single file restart. Exactement. Bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez en direct depuis Le Mans. Comme vous l'avez constaté, vous l'apprenez, nous allons reprendre le cours des hostilités dans cette première manche qualificative de la Ladies Cup qui a été interrompue donc, après presque 3 tours suite à un gros incident qui heureusement n'aura pas fait trop de dégâts. Pas mal de pilotes, évidemment, malheureusement, se retrouvent dans le bas-côté dans l'impossibilité de reprendre cette épreuve. Mais voilà, plus de peur que de mal. Et d'ici quelques instants, le directeur de course que vous voyez à l'image va pouvoir lâcher les fauves de nouveau dans cet ordre. Un tour de chauffe et dès qu'on repasse la ligne de départ et d'arrivée avec interdiction de se doubler avant cela, on sera reparti pour 7 minutes 17 secondes plus un tour dans cette épreuve, menée pour l'instant par Roxane Lantinga, qui depuis notre position, donc la jeune pilote 957 qui mène le peloton volant de son châssis du team Fusion Motorsport. Et pour la petite anecdote, on peut le voir de notre position, Roxane Lantinga est revêtue d'une combinaison Tony Kart appartenant à Lucas Griggs. Donc ne vous méprenez pas, il s'agit bel et bien de Roxane Lantinga et non pas de Lucas Griggs qui se déguisait avec un autre casque. Je vous confirme que c'est bien Roxane, là évidemment qui fait des merveilles ici au volant de son châssis du Team Fusion Motorsport. Et en tête devant Luna Clairet qui, à ce stade, la jeune pilote du team Pantano Racing, a été la pilote la plus rapide des séances qualificatives avec la pole position de la classe et la pole position générale. C'était pour ce matin. Maintenant, la question se pose, pourra-t-elle aller chercher Roxane Lantinga? Le drapeau vert est brandi et les pilotes sont de nouveau lâchés pour leur tour de chauffe. On est reparti. Well, we start once again. Senior Pez on ball, I know through RS competition. Robert Schlunsen, their team boss, so she's running in the RSC colours. The team based out of Voyens in Denmark, just an hour outside of Lego HQ Global. Billund rounds out the top 3. Rosanne Dendriver and Jasmine Taylor were having a little bit of a chat, a little bit of a conflab on the start-finish straights. They'll start in 4th and 5th on the restart. Kirstine Fall for Emmy Racing, Annabelle Bryan, Tess for Sure, Carla Fade, Katrina E from Malaysia, Ava Dodderstein, 11th, Zoe Knebner, Natalia Darbeck, Ellie Dax, Molly Pugh from X-Kart rounds out the top 15 on the restart, Cillian Viffles, Sky Frazier, Coralie Seaman, Jessica Fitch-Hall, Livia Sampson, Stephanie Hobeker, Liv Jackins, Emma Tulumbajan and Quincy Penn rounding out the 24 restarters. We have lost on that opening exchange, that big incident out of turn 3. Summer Webb and Charlotte Antuho, Lini Cholet and Isabelle Abli. Of course, we will endeavour to give you an update on the driver that was assisted by the medical team. However, we are green flag and racing once again here at Le Mans. And a good start by Roxane Lantinga. Claret also went with into turn number 1, but on ball makes a mistake. Then driver makes it through and takes P3. But what a restart from Roxane Lantinga. It's game on between Lantinga and Claret at the front. Game on, en effet, entre Lantinga et Claret. On est reparti, le drapeau vert sur la totalité du tracé. Et handball, effectivement, qui d'entrée de jeu, dès le premier virage, perdait sa 3e place au profit de Rosanne Dendriver, je pense, qui mène le 2e wagon. Et ça continue de doubler là-bas la corde du banking. Je pense que Dendriver, ça c'est peut-être handball qui s'est fait passer par Jasmine Taylor. On va revenir là-dessus. Mais ça commence déjà à se replacer d'entrée de jeu dès le tour de relance. À ne pas perdre de vue également la tête de la course entre Kevin, mais c'est sa sœur Roxane Lantinga et Luna Clairet qui lui donne la chasse. Mais voilà qui vont repasser devant notre position. On fait le point sur les écarts. 6 dixièmes. Et bien voilà un tour impeccable de la part de Roxane
qui vient de se créer un écart plus que conséquent sur Luna Clairet qui a elle-même 4 dixièmes d'avance sur Roxane Driver. Donc Roxane Driver effectivement passé devant Saint Pace Handball et Annabelle Briand. C'est l'autre pilote qui en avait profité dans le banking pour se frayer un chemin jusqu'en 4e position. Handball donc qui n'aura pas eu le meilleur tour de relance dans cette épreuve. La voilà qui est passée de la 3e à la 5e place devant Jasmine Taylor, Terz Verskoor, Christine Falche, Eva Dorenstein en 9e position devant Carla Fadet. Pour l'instant, votre top 10, ça continue de remonter évidemment à tous les échelons du peloton. Regardez la bagarre dans le fond de votre écran. C'est pour la 3e position là-bas entre Dan Driver Briand et Handball dans la chicane. Ça met 2 roues sur le bas-côté et gare à l'accrochage, mais ça passe plus ou moins bien. I had to shut my eyes for a minute there, Guillaume, because look at the train. Den Driver is coming under significant pressure. She's going to lose 3rd, 4th, 5th, down to 6th. Goes the 970, and through goes, I think that was Annabelle Bryan now up to 3rd. Signapes Onbol from Denmark now 4th. 5th will be Jasmine Taylor. Den Driver is now going to lose out, and that is going to be Kirstine Falk in the number 904 that gets through. Tess Verschore's not too far behind either, and she's chomping at the bit. So is Ava Dodderstein, the number 966, and then Carla Fade rounding out, well, Zoe Knebner rounding out the top 10. Carla Fade, Katrina Ewington from Malaysia rounding out the top 12. Dabek, Dax, Pugh rounding out the top 15. And there's more. Magnifique. Brilliant. You know what? I so love the fact that these drivers have been given a platform, because now they can race hard and fast. Now, this is the first time for a couple of drivers, including Ava Dodderstein. This is run on an X30 senior style platform, not a junior. So the good thing is Dodderstein had a really good qualifying, but I found out from her mum, bless her, saying that the sprocket wasn't correct, so lacked a bit of top speed in qualifying. So hopefully they've got that sorted out for the racing. But still, with 4 1/4 minutes to go, Roxane Lantinga has a lead over Luna Clairet, but that is coming down because Clairet's just gone purple in Sector 1. Lantinga's responded with purple in Sector 2. Gap between them was 7 tenths. Drapeau jaune. Pardon de vous interrompre, Alex, mais un pilote en difficulté là-bas dans le banking de l'autre côté du tracé. Et ça semble être une seule concurrente pour l'instant. Depuis notre position, je ne vois pas d'autres pilotes impliqués. Donc semble-t-il un petit souci mécanique peut-être. On y reviendra, mais drapeau jaune brièvement brandi là-bas de l'autre côté du tracé. Alors qu'on revient avec les 2 leaders. Pour l'instant, séparés par 7 dixièmes de seconde, Roxane Lantinga et Luna Clairet. Oh, it's Molly Pugh. Molly Pugh has dropped 9:21 from X-Kart. That's a real shame. New livery for her for this weekend as well. X-Kart is actually the TB Kart UK distributor, and they actually, well, because they normally do regular visits. I mean, I've actually worked with team owner Matty Street, and I messaged him earlier on this week, and he said, yeah, Molly's running this weekend, new livery. Well, that's a real shame. She is still circulating on track, so the main thing is Molly's been running as a junior this year, so she's also another one that's had to have a steep learning curve, but is being ably assisted by a British champion in karting in the form of Louis Harvey. But this is a really, really good battle here for P3. Annabelle Bryan versus Signapes Onbol. So it's the Netherlands versus Denmark. It sounds like the FIA European Football Championship all over again, like it was a few months ago. But Luna Clairet is closing that gap. It's now down to half a second. Clairet over a tenth quicker in the opening sector in comparison with Lantinga. So you can bet your bottom dollar that Clairet is being told by the mechanic, go for it. And there it is. That gap is coming down. It's a kart length and a half, if that. Ça va être très très serré là-bas entre Annabelle Briand et Saint Pace Handball. Vous les avez à l'image dans la chicane. Handball qui tend légèrement d'intimider Annabelle Briand juste à l'entrée du double virage droite et gauche, bien loin derrière évidemment Roxane Lantinga et Luna Clairet. Clairet qui revient très très fort, et attention à la corde, ça passe pour Handball sur Annabelle Briand. Briand qui tente de contre-attaquer, pourrait-elle revenir profiter d'une meilleure sortie du virage numéro 1 dans l'infield. Le deuxième secteur toujours compliqué, alors que la bataille eh bien, fait toujours rage également pour la tête de course. Il faudra garder un œil là-dessus, puisque entre Roxane Lantinga et Luna Clairet, elles étaient séparées par moins de 2 dixièmes. Rien n'est joué, mais aussi dans la lutte pour la victoire. Vous les voyez qui passent dans le banking. Le deuxième train, il y a 3 batailles, on va dire, j'allais dire presque dans la même image, mais séparées par des écarts assez conséquents.
Lantinga, Clairet pour la victoire. Juste à votre image, en arrivant au virage 14, Annabelle Briand contre handball. Et puis nous avons derrière Jasmine Taylor et Rosanne Dendriver pour la 5e position. Donc vraiment bagarre à tous les étages dans la Ladies Cup 2024 ici au Mans. Qui pour l'emporter, qui pour finir sur la 3e marche du podium, entre gros guillemets évidemment, puisque de podium il n'en sera question que pour la finale de dimanche. On parle ici de top 3, mais chaque position vaut son pesant évidemment, puisque ça signifie que le plus haut vous termine dans ces courses qualificatives, le mieux vous serez qualifié, comme leur nom l'indique, pour la grille de départ de la super manche demain soir, et donc en conséquence pour la grille de départ de la finale. Étape après étape, évidemment. Petit rappel pour celles et ceux peut-être un peu moins familiers avec les procédures du monde du karting. On est rentré, mon cher Alex, dans la dernière minute, plus encore un tour. Donc les secondes s'égrènent et les possibilités aussi pour Luna Clairet de prendre l'avantage sur Roxane Lantinga ou éventuellement Annabelle Briand de rendre l'appareil à St. Pace Handball pour la 3e place. Yeah, so you got 3 battles. You've got Roxanne Lantinga up the inside. Goes Clairet through for the race lead. Goes the 901 from Pantano Racing. But Lantinga gave a little love tap from behind, which said, I know you got me, Luna, but wait for it and hold on for the ride. 13 seconds still to go here in the opening heat of the 2024 Iame Ladies Cup here at Le Mans. Tulumbajan has also dropped down the order, so is Molly Pugh once again. But the leaders now have this and one more lap to go. It's going to be all or nothing. Who's going to put it on the line? Who wants it the most? At the minute, it is Clairet. Lantinga closing in the final couple of corners. And this time around, we are going to have one more lap to go. Clairet leads on to the final lap. Lantinga in close proximity, but she's 2.5 tenths of a second away. On ball, Brian, Taylor, Dendriver, followed by Dodderstein. He's made a recovery and it's just put in the fastest lap of the race. 52.580 for the 966. But Clairet at the moment is hanging on for the race lead with corners remaining. Quelques virages qui restent dans ce dernier tour de la Ladies Cup. Ici, la première manche du week-end. Il y en aura encore d'autres, évidemment, demain. Mais pour l'instant, Luna Clairet semble tenir le bon bout dans le banking. Gare à la sortie. C'est ici que tout doit se négocier sur le fil du rasoir, puisque Roxane Lantinga ne l'entend pas de cette oreille. Elle va aller chercher cette victoire, évidemment. De l'autre côté de la ligne droite, le virage à gauche au numéro du 14, la chicane. Et je pense qu'avec une accélération descente, ce sera dans la boîte pour Luna Clairet dans cette première manche. Luna Clairet wins the opening heat of the 2024 Iame Ladies Cup here at Le Mans by 3 tenths. Third, it's going to be Annabelle Brian. Annabelle Brian got through on Senior Pez Handball and retook 3rd place. So well done to the KCR Racing driver. Senior Pez Handball, running as a privateer, takes 4th. Jasmine Taylor for TW Racing places 5th, having started 9th. Ava Dodderstein recovers to where she qualified, as did Rosanne Dendriver, who was at one point P3. They ran at the top 7. Zoe Knabler up 5 spots from 13th on the grid to finish 8th, ahead of Kirstine Falk and Katrina E from Malaysia, with premium karting rounds out the top 10. Ellie Dax, Carla Fadir, Natalia Darbeck ran at the top 13, followed by Tess Fisher and Lebanon's Stephanie Hobeika, who is still very much not well, but is still here to compete. Livia Sampson, Celian Viffels, Liv Jackins, then we've got Coralie Seaman, Quinty Penn, Sky Fraser. Well, things have changed a little bit, actually. Tulumbajan 19th, Coralie Seaman 20th, ahead of Quinty Penn, Sky Fraser, Jessica Fitchhall and Molly Pugh being the last of the classified finishers. Unfortunately, after the red flag, we lost Summer Webb and Charlotte Dantouro, Lini Chollet and Isabelle Abley. But Clairet takes first top honours in the Ladies' Cup for 2024.
Well, let's head down to the interview room with Guillaume Alvarez standing by. Thank you very much, Alex. We're here back in the Parc Fermé, the scrutineering zone with Luna Clairet. Luna, merci de nous avoir rejoints et félicitations tout d'abord pour cette magnifique course, magnifique résultat. Très très bonne entrée en matière de ton week-end. Comment est-ce qu'on se sent après cette victoire? Bien, c'est positif, mais les autres concurrentes vont vite aussi, donc on continue de travailler et rien n'est joué. On attend dimanche soir, surtout que la pluie nous attend. Donc, Il paraît effectivement qu'on aura un peu de pluie, nous dit-on en tout cas pour les finales de dimanche, peut-être même pour les super manches de demain soir. On croise les doigts. Si tu devais choisir entre le mouillé ou le sec comme aujourd'hui, qu'est-ce qui penche en ta faveur? j'ai pas de préférence. On a eu une séance sur la pluie et ça a été vite aussi, donc pas de préférence. Les deux me vont pour une. En tout cas, au vu de ton rythme sur le sec, tu seras certainement tout aussi abattable que ce qu'on a vu ici. Tu disais que la concurrence va être forte. Roxane Lantinga t'a mené la Védire jusqu'au bout. Où est-ce que tu as pu faire la différence, tu crois, dans ces derniers tours pour aller la chercher et surtout résister? Disons qu'elle se met très vite en route. Moi, c'est un peu plus dur sur le premier tour, mais après, une fois que c'est là, le rythme est là. Donc voilà, c'est une stratégie du coup différente à adopter. Super, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. On espère te revoir tout au long du week-end et que ça continue de bien se passer comme lors de cette première course. Merci beaucoup, Merci. Luna Clairet. Et on de retour avec vous, mon cher Alex, et pour de plus amples courses. Merci beaucoup, Luna Clairet. Bravo à tout le Pantano Racing Team. Et on reviendra à vous pour les 2 dernières courses de la journée pour la catégorie des seniors. Let's take you through the grid for the penultimate heat of day 1 of 3 for the Iame Eurocup. It's X30 Senior qualifying heat number 4, Groups D versus E. Starting grid is as follows. Andy Rattel will start on pole position. Marcus Lutzio alongside on the front row. Clément Houton and Laurent Saxer, row 2. Hugo Gelad and Louis Castellini will be on row 3. Maxime Blanchima and Bertrand Saxer round out the top 4 rows. Completing the top 10, Milan Marzac and François Delati. Alistair Cresswell and Florent Dierdau round out row 6, followed by Christopher Bingham and Maxime Gellet on row 7. Knut Nielsen and Sam van der Heyden round out row number 8, with Luca Montebello and Matteo Dauvergne on row 9. Completing the top 20, Jonas Hakamier and Jules Sablerol. Yanis Martin and Axel Wingard will be on row number 11. Louis Pret and Casper Norman, row 12. Maxime Jean and Anthony Moonen, row 13. Noam Puyol and Emilio Van Offerberger, row 14. Jean Solier, Dylan Patel, Luca Morillon, Lucas Gayson, Noah Fuchs, and then we've got Milo van Buggenhout rounding out the 34-strong grid. Another 17 rows of competitors, 10 minutes on the timer plus an additional lap as the red lights are on the gantry, ready to extinguish the minute we get given the word to go racing for the penultimate time here at Le Mans. Tomorrow there will be 22 heats and 9 soup heats
culminating in the finals on Sunday morning. But into the tram lines we go. Get ready, revs rise, lights are on, lights are out. Good start by Rattel. Luzio hung out a little bit to dry as Outron gets through for second. A little bit of a touch on the back bumper of Luzio by one of the Falcon carts. I think it might have been Laurent Saxa. And it's going to be 3 wide into turn number 4. But, oh dearie me, it's happened again. Turn 3. Turn 3. There was one car off and backwards. My goodness. And the driver is out of the cart, walking away. So that's a very, very good sign. Meantime, Rattel leads the field up to the top right-hand corner of the circuit, closely followed by Clément Outron. Now, I think that could be Hugo Jalad that is in P3. Battle for the race lead. Outron's through. Outron's through on Rattel. It's the 209 Axel Vingard from HK Motorsport APS that is out of the race, unfortunately, but we complete the opening lap. Outron leads from third on the grid. Second, trying to get back through to take the race lead, is Andy Rattel. Hugo Jalad rounds out the top 3. Fourth, Laurent Saxa, Milan Marczak, Alistair Cresswell, Maxime Blanchimard. And here is an attempt possibly from Rattel through 4 and into 5. Outron says, no, you don't. And now there's going to be a big, big train at the front end of the field. 8 carts, I count, so far. But drama again through turn 3, coming out of the first couple of corners. And Florent Dierda is also very, very slow, the Euro karting driver. But here comes Hugo Jalad up the inside of Rattel. Saxa tries to get through, looks to pin it round the outside. Rattel holds line and holds his nerve out of the final corner once again. Outron leads once more. Jalad, Rattel, here comes Saxa up the inside. Laurent Saxa bumping on the curbs, but that's allowed Milan Marczak to get through for third. Great anticipation for the driver for DFK. Ouais, bien joué effectivement du titulaire DFK parce que sur le coup, eh bien, Milan Marczak a été en quelque sorte inspiré d'aller à l'abordage comme ça à l'entrée du virage numéro 1, mais il y avait malheureusement pour lui un vibreur et il est passé par-dessus, il a sautillé, ça lui a fait perdre un petit peu de rythme et surtout pas mal d'équilibre. Et c'était la porte ouverte tout simplement eh bien, pour Milan Marczak d'aller lui chipper cette 4e position. Donc tout est à refaire pour Laurent Saxa, mais c'est ce qu'on aime évidemment, c'est d'aller essayer, c'est d'aller tenter de faire la différence. Et regardez, qui fait la différence à la corde. Hugo Jalad sur Clément Outron dans le virage numéro 14. Un petit coup d'inspiration. On se décale. Textbook sort of move, comme on dit. Et Clément Outron qui va devoir se méfier puisque la pression vient de derrière. Andy Rattel en 3e position qui va tenter de lui mener la vie dure. On va voir ce que Rattel peut faire, le jeune pilote. Pardon, c'est Milan Marczak, en 3e position, qui sort très très bien du virage numéro 1. Attention, dans l'infield, et il perd une place. Laurent Saxa en profite pour repasser devant avec Andy Rattel juste derrière. Et malheureusement, c'est 2 places de perdu. J'en ai peur pour Milan Marczak. Il était 3, le voilà 5, puisqu'on a le pilote Falcon, Laurent Saxa et Andy Rattel, le pilote Pantano, qui en ont profité pour repasser devant. Et malheureusement pour lui, eh bien, Milan Marczak se retrouve sous la pression de Maxime Blanchimard. Donc tout va être à refaire pour Milan qui passe de la 3e à potentiellement la 6e place s'il ne fait pas attention. I think I just saw a move. Bertrand Saxa through on Clint Nielsen. Marcus Luzio just ahead of him. Castellini is in the mix. Cresswell got passed by Blanchimard on the previous tour. Right. Blanchimard, I think, might have just got passed on Andy Rattel coming out of the final corner. No, Rattel's currently 4th. Rattel's now 4th. Mark Sachs now dropped down to 7th, but look at Jalad trying to use, it's like the karting equivalent of trying to do the long jump through that turn 1 on that curbing. It's a fast left-hander and you can use that curbing, but what it also does not give you is the premium of traction. It's only when you land all 4 wheels back down on terra firma that you get that whole shot, you know, like everything grips up again and then straight away you're slung forward. But Jalad's got to be very, very careful, especially how close, but there's Saxa up the inside of Jalad, and that has allowed Andy Rattel to get back up into 2nd position. Brilliant textbook work there by Andy Rattel. Saw a move happen when I'm having a piece of this. Exactement, Andy Rattel, l'ancien vainqueur des High Games en Espagne, qui nous montre à nouveau tout le bien qu'on pense de lui depuis plusieurs saisons maintenant. Le fer de lance du team Pantano Racing de Giorgio Pantano, occupé à faire des petites étincelles ici, et il prend l'avantage et le leadership dans cette manche qualificative, la 4e de la journée et du week-end pour la catégorie senior. Et voilà Andy Rattel qui se porte en tête devant Clément Outron. C'est une première pour Andy Rattel.
On rappelle que les vainqueurs précédents dans cette catégorie X-Trans Senior, la classe reine de la scène Iame, nous avions Mehdi Lassoud, Clovis Nouguered et Mathias Van de Kerkhove également qui se sont imposés lors des précédentes manches. Est-ce que Andy Rattel va les rejoindre? Clément Autran n'entend pas cette oreille, ouvre la porte au banking, ça profite également à Hugo Jalad qui s'infiltre dans un trou de souris. Regardez-moi le nombre de pilotes qu'on a de la même image. Nous allons avoir 10, 12, peut-être même 15 pilotes qui vont se battre comme du chiffre. Rattel qui contact et Rattel qui passe en dehors du circuit. C'est ce qu'on regarde. Gros accrochage là-bas. Et malheureusement, c'est Laurie Satch. J'en ai bien peur. Qui est allé. C'est Bertram Satch, pardon. Marcus Luzio had to try and avoid that, and he got caught up in the crossfire. Maxime Blanchimard down the order. Bertram Saxa down the order. It was only going to cut. I was waiting for when something was going to implode, and we've just seen it happen. But that means, Rattel, was literally sideways through that corner, and you don't see that happen often. But when you've got, I think it was more than a baker's dozen, which effectively is 13, folks. A dozen is 12. But yeah, there was like 15, 17 drivers on the same leading peloton, and it's now being led by Clément Autran. Hugo Jalad is now second. From 11th on, now Jalad's through for the race lead. And I think Alistair Cresswell is now P3. He started 11th on the inside of row number 6. Cresswell fighting the likes of Jalad. And there we go. Cresswell's through. Mark Sachs through. Loris Saxa through. Louis Castellini is the next one up that could get past Clément Autran. And that would dump the French driver down to 6th. Et malheureusement, Clément Autran, est-ce que ça fait partie d'un plan? Est-ce que c'est sa stratégie à Clément Autran d'éventuellement reculer d'un pas pour mieux sauter? Take 2 steps back to move forward. Ça reste à voir de la part de Clément Autran, puisqu'il a senti évidemment la pression qui arrivait de ses rivaux juste derrière. Il a ouvert la porte, il a choisi de ne pas résister, puisque dans le virage numéro 1 qui tourne à gauche et dont la sortie paraît ne jamais cesser, eh bien vous pouvez facilement vous faire avoir. La porte a été ouverte, 3 voire 4 pilotes lui sont passés devant. Peut-être que ça fait partie d'une stratégie de la part de Clément Autran de se dire, ok, il est temps maintenant pour moi de me calmer un petit peu, de retrouver une position relativement décente et puis de lancer la charge dans les derniers tours. Les écarts sont faibles, même si Clément regarde derrière lui, on a senti le petit coup d'œil juste derrière. Il a Louis Castellini qui arrive en 6e position. Donc est-ce que Clément Autran, depuis la 5e place, 270, a-t-il ce qu'il faut? A-t-il l'énergie nécessaire? A-t-il les chevaux nécessaires pour faire la différence dans cette fin de course? On va s'en apercevoir d'ici quelques instants, puisque les adversaires juste devant lui, Laurie Satch, Milan Marzak, Alistair Craswell, Hugo Jalad, ne sont pas loin devant. Donc on pourrait se retrouver dans les derniers instants de course avec un groupe très serré de ces pilotes. Jalad mène, 3 dixièmes d'avance. Il n'a pas pour autant course gagnée, malheureusement pour lui. Donc la pression sera sur ses épaules jusqu'au bout. Le tout maintenant, mon cher Alex, c'est de ne pas peut-être retrouver ce qu'on a eu précédemment. C'est un gros accrochage qui risquerait d'en éliminer certains. Puisque Andy Rattel est 7e et très très loin derrière. Il a 1 seconde 6 de retard sur le top 6 que vous voyez. I think also the other thing that we've got to contend with here, folks, is that these drivers get 2 sets of slick tyres for the weekend. So you have to be very, very careful how you micromanage it, because what will normally happen is the tyres will get scraped down to the next layer of rubber, and you've got to be very, very careful. On a one-off event, it's winner take all. So you've got to make sure that if you can exercise a little bit of damage orientation, but still keep your ranking quite high, you've done very, very well. And like you say, this could be a little bit of a strategy for Clément Autran, like saying, you know what, I'm not going to go all out. I want to keep these tyres, because we are going to have colder conditions tomorrow evening, probably as low as 12, 13 degrees Celsius. We're at 15 at the moment, but when it's cold, it's dark, the air has a little bit of a different allure, especially around here at Le Mans. But now you see Hugo Jalad has a lead. Loris Saxa now goes for the 2nd place and gets through before the apex of turn 2 on Alistair Cresswell. So Cresswell doing a very, very good job. Matteo Deverne for PB Cup down in 7th, having moved up 11 spots so far. We're pretty much getting towards the end of this penultimate heat of the day, and it really is starting to get a bit fiery. Clément Autran is chomping at the bit, trying to get through on Alistair Cresswell. That is for position. Into the banking they go. Autran up the inside. This could give the opportunity to Mark Zak. Oh, touches sidewalls, heading into the next right-hander. And Mark Zak was to the outside of Cresswell. It nearly caught the TWM driver unawares.
Et voilà ici à votre image, Clément Autran donc, qui a pris l'avantage sur Milan Marzac et Louis Castellini juste derrière. Donc on se retrouve avec deux batailles précisément dans la même image. Voilà le chrono qui arrive à 0. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, chers amis. Deux tours, 1 km 3, 1 km 4 presque x2 pour les pilotes pour pouvoir faire la différence dans cette manche. L'avant-dernière de la journée, la dernière pour ces deux groupes dans la catégorie senior. Hugo Jalad. Cette 10e d'avance pour lui, vous le voyez sur Loris Hatch. Course gagnée certainement pour le pilote Victory Lane. Loris Hatch, quelques dixièmes, une poignée seulement d'avance sur Clément Autran, que vous avez à l'image avec le numéro 270. Gare au retour éventuellement d'Alistair Cresswell et Milan Marzac qui voudra sans doute se refaire après avoir manqué le coche alors qu'il se battait potentiellement pour la victoire dans cette manche. On rentre tout doucement dans les derniers instants de cette épreuve. La chicane. Là où Andy Rattel s'était retrouvé bien malgré lui en quelque sorte dans le mauvais sens de la route. Et le pilote Victory Lane qui donc initie ce dernier tour. 7 petits dixièmes d'avance. Un léger coup d'œil au-dessus de l'épaule. Rien à signaler en quelque sorte. Hugo Jalad se doit de rester concentré évidemment s'il veut voir le bout de cette épreuve en première position. Et mon petit doigt me dit, Alex, qu'à ce stade de la journée, même si il y a encore évidemment plusieurs courses qualificatives et que tout se jouera. L'important pour ces pilotes, ils sont 103 et ils n'auront pas tous l'occasion d'aller jusqu'en finale. Seuls 36 de ces 103 pilotes auront l'occasion de disputer cette ultime course. Pour eux, ce qui est le plus important maintenant, c'est de stabiliser, de comptabiliser les résultats, de comptabiliser la confiance, comptabiliser suffisamment de maîtrise en eux-mêmes pour terminer la journée comme il faut et revenir plus fort demain. Exactly, and also score, do as best you can. But coming out of the final corner, it is going to be a win for Victory Lane and Hugo Jalad in the 365, taking the victory after 10 minutes plus an additional lap of high-paced, full-throttle racing. So Hugo Jalad started on the inside of row number 3. Loris Saxa started in 4th, finished P2 ahead of Clément Autran, who rounded out the top 3, finishing exactly where he started. Alistair Cresswell, great work by the TWM driver, up 7 places to finish 4th ahead of Milan Marzac from DFK. Matteo Dauvergne, 12 places gained, biggest mover up the order, and also took the fastest lap of the race in the process, finishing ahead of Louis Castellini and Andy Rattel. Luca Montebello and Sven van der Heyden round out the top 10 ahead of Maxime Gillet, François Deletti, Knud Nielsen, Jean-Luc Hakamier and Bertrand Saxa rounding out the top 15. Casper Norman, Christopher Bingham, Marcus Lutzio, Emilio Vanofa-Berger, Anthony Moonen, Dylan Patel, Noam Puyol, Yanis Martin, Maxime Jean, Lucas Morillon, Louis Pret, Jules Sablerol, Noah Fuchs. Then we've also got Lucas Gayson, Jean Soulier, Milo van Buggenhout being the last of the classified finishers, 31 out of 34. Maxime Blanchimont retiring with 7 laps to go. And on the opening lap, we lost Florent Dirda and Axel Vingard.
Okay, let's head back down to Guillaume Alvarez as we're about to get underway with our last heat of the day. But over to you, Guillaume, down in the interview zone. Thank you very much, Alex. Very quickly, before we get back to the last race of the day, I'm here with Hugo Jalad. Hugo, très belle performance de ta part. Une course qu'on peut peut-être qualifier de relativement sereine et calme comparativement à ce qui s'est passé derrière toi. Oui, c'est sûr, on a essayé de prendre un bon départ, de faire attention avec la bagarre en piste, essayer de vite détacher notre épingle du jeu et prendre le maximum d'avance possible pour être en sécurité. Et c'est ce qui s'est passé, voilà. Là, le résultat de la sécurité, j'imagine que c'est ce genre de résultat, ce genre de course sans histoire qui voilà, permet à la confiance d'être au bout fixe avant le reste du week-end. C'est ça, pouvoir se prouver qu'on a le rythme pour rester devant du début à la fin, sans faire d'erreur et en essayant d'aligner les bons tours sans subir la pression de derrière. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Impeccable. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et bonne chance pour le week-end. Merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup. Et on revient vers vous, Alex. Back to racing for the last time today. So here's the quick rundown of the grid for Heat 5, B versus C on X30 Senior. Lewis Mackie on pole position. Alessandro Tudiska, Q Ho Lee, Matthias van der Kerkhoff, Louis Comin, Morgan Moore, Noah Maton, Yanni Bouillet, Noel Marine Dubar, Marcus Gloom running at the top 10 as we go into the tram lines for the final heat of the day. We're lights out and racing. And one getting a little bit of a slow start, but it's going to be an Eichmann's Grand Prix Racing Team 1-2 because Q Ho Lee now up into second. Three-way exchange coming out of turn 3. All that included Alessandro Tudiska, and now they've got the elbows out and more than sharpened. They're like razor blades as we got one around. That's the premium karting cart of Morgan Moore spun around at turn 5. Oh, it was only going to be a matter of time before we had one big moment, and Morgan Moore has just taken the short end of the stick and been literally poked around by the rest of everybody else. However, there's a bit of a 2 and 8 heading into the final few corners, but it is Lewis Mackie leading the way, the inaugural OKN World Cup winner. Q Ho Lee in second, Louis Comin third, Marine Dubar, and then we got Noah Maton. Alessandro Tudiska in 6, Matthias van der Kerkhoff rounding out the top 7. Morgan Moore now 32nd and quite a way back off of the rest of the field. It cost him the best part of over 9.5 seconds when he just got caught out and tagged from behind, and then he got spun around. That just goes to show how quickly things can escalate in the opening couple of corners of the race. But it's a 1-2, Mackie leading Lee, Comin closing in third. Noah Maton currently fastest in sector 2, Marine Dubar fastest in sector 1. Comin, new fastest lap. Tudiska, now new fastest lap. Top 3 coming across the line, covered by half a second after the opening 2 laps. But, well, Noah Maton will start to try and pick up the pace. Has been one of the drivers of notice in the Iame Series Benelux Championship this year, which heads to its season finale in just a week's time in the Corval region at Marienborg. But the top 3, line astern, through the banking, through the double left, and Louis Comin closing in on Q Ho Lee. But Lewis Mackie keeping things very, very straightforward at the front end. Does not want to make any unforced errors, does not want to cause problems. But, however, Louis Comin gets through at the right-hander before the double left, coming onto the start-finish straight to take away second from EGP Racing Team's Q Ho Lee. Et bien joué de la part de Louis Comin, effectivement, sous les couleurs du team Diamond Racing. Joli nom d'ailleurs pour une équipe sportive, il faut le noter. Qui prend la deuxième place devant Q Ho Lee. Le jeune pilote sud-coréen n'a pas dit son dernier mot et donne la chasse à Louis Comin, qui lui-même donne la chasse à Lewis Mackie, l'un des polemen de cette épreuve, qui était donc l'un des plus rapides lors de la séance qualificative en X30 senior, avant que Clovis Nugareid ne lui chippe la pole position de la classe. On verra si Lewis Mackie, depuis sa première place, pourra serrer les dents et tenir jusqu'au drapeau à damier là où il se trouve. Noah Maton
3 places de gagner jusqu'en 4e position. Le pilote RSD qui mène la danse, le deuxième petit groupe de pilotes là-bas sous la poursuite de Naël Marine Dubar et Alessandro Tudiska, qui aura perdu 4 places depuis l'entame de cette épreuve malheureusement. Mais rien n'est encore fait, rien n'est encore joué, tout est à faire, pardon. Et vous avez vu d'ailleurs la petite tentative de Louis Comyn depuis la 2e place, petite tentative d'intimidation. Il montre évidemment à Lewis Mackie qu'il est bien là, qu'il est prêt à lui donner la chasse jusqu'au bout, à ne pas laisser certainement une seule seconde de répit. Mais il doit aussi il aura affaire avec Kyoele jusque derrière. Donc c'est un petit peu en quelque sorte être assis entre deux chaises pour Louis Comyn, à la fois dans sa volonté d'attaquer tout en défendant sa position autant que faire se peut, puisque Naël Marine Dubuard, qui a remonté 5 places, le pilote du karting pro compétition, n'a qu'une seule envie pour le moment, c'est de se joindre à la bataille et de se distancer de Noah Maton en 5e position. Maton donc, qui a perdu le contact pour l'instant et qui tente de se protéger du retour de Tudiska. Ces deux-là se connaissent bien évidemment, font partie du même team, de la famille Bieland à RSD. On va voir ce qu'il en sera et comment ils vont pouvoir mener cette épreuve, stratégiquement parlant certainement. C'est sûr que, à n'en pas douter, on aimerait parfois être une petite mouche pour pouvoir pénétrer dans les teams, dans les tentes des teams et entendre ce qui se dit avant et après course évidemment. Et certainement d'un point de vue stratégique, le mot sans doute est partagé, c'est discuté entre les teams qu'à partir du moment où vous évoluez avec votre équipier en piste et qu'un résultat est à portée de main. La première règle du sport automobile et du karting, mon cher Alex, c'est on ne sort pas son équipier. Espérons en tout cas. I knew we'd hit. I think I talked about this earlier. I said it today. You said it today. The biggest rule is don't take out your teammate. But, however, change for the lead. Louis Comyn for Diamond Racing Team goes through on Lewis Mackie from Eichmann's Grand Prix Racing Team and now takes the lead. We're more than halfway through. But yeah, like you said, it was only going to be a matter of time. But Kyu-Ho Lee trying to get through on Mackie. That was very, very close. But like you said, the biggest cardinal sin you can commit in this sport is taking out your teammate. So the thing is, they'll be allowed to race. So there's no real sort of like team orders. This is a one-off. Are we talking papaya rules or not? No, we're not doing that. We're not. No, I'm not pulling an Andreas Stella. I'm not pulling an Andreas Stella or a Zach Brown here, buddy. No, but I think it's more the case. But Marine Dubois has just got through on Kyu-Ho Lee, so they are free to race. And I know for a fact that they will say to the drivers, if you're going to be running with a teammate, use them as your wingman. That's the best thing you can do in the qualifying heats and the super heats. Final, it's all for themselves. If you get into that top 36, you've made it on merit. We've got 3 minutes and 40 to go. But yeah, no papaya rules, no multi-21, no Fernando is faster than you. I could go through an absolute smorgasbord of F1 team orders right about now. But, that's a move and a half. Lewis Mackie, greatly done. And now that's going to be another change. Marine Dubois has just gotten up into P2. Kyu-Ho Lee up into third place. So within 3 corners, Louis Comyn demoted from the race lead down to 4th. He's going to try up the inside through the banking, gets through on Kyu-Ho Lee. That's going to allow Noah Maton to try and get through. Maton tried to make a use of it, but unfortunately didn't have the chance to do so. Now this is deadly when they start doing this. Accrochage! Maton into the right-hand side of Kyu-Ho Lee. There'll be a couple of scrapes on the right-hand side pod of the 242. And then you look, Van der Kerkhoff is coming through. It's going to come down to a head because the top 2 are starting to break away. You then got now up the inside for the race lead. Marine Dubois is through. Waouh, superbe dépassement à nouveau de la part de Naël Marine Dubar qui prend la tête des hostilités sous les couleurs du team Karting Pro. Magnifique démonstration en tout cas de la part d'un des régionaux de l'étape qui prend la tête des hostilités devant Lewis Mackie sur le team GP. Il n'a pas dit son dernier mot évidemment. Ça va être compliqué évidemment. On sent que c'est la dernière course de la journée. On sent que c'est maintenant, now or never, c'est maintenant ou jamais pour certains de ces pilotes de pouvoir faire la différence, d'aller chercher un résultat, terminer la journée sur une bonne note. Quitte à prendre peut-être davantage de risques que lors des manches précédentes. C'est la 2e course évidemment pour ces groupes respectifs. Après, il y en aura encore 3 autres et puis la super manche. Mais après cela, plus grand chose de chance pour se frayer un chemin jusqu'en finale. Le chemin est encore long, mais ça passe par maximiser chaque manche qualificative, quitte à prendre un peu de risque en plus.
tout petit extra éventuellement qui pourrait leur permettre de ravérer une position. Lewis Mackie va certainement se dire qu'est-ce qui vaut mieux pour moi, rester en deuxième position, conforter ce résultat, aller chercher une potentielle victoire. Évidemment, là, il y aura la résistance de la part du leader, donc c'est toujours qui tout double. Louis Comin et Kiaoulé s'expliquent derrière, mais ils sont en train de se pousser vers l'avant, j'ai l'impression aussi. Il reste 1 minute 17 secondes plus un tour, donc les chances vont commencer à s'amenuire au fur et à mesure que le temps s'écroule. On verra bien qui va pouvoir faire la différence, mais pour l'instant ça s'observe, Alex, ça s'observe. Le tout de savoir à quel moment quelqu'un va oser éventuellement allumer la mèche. That's the thing. When does Lewis Mackie decide to go for it? But Kyu Ho Lee, right behind Louis Comin, who's recovered to get up to third place. We're this plus 2 additional laps remaining of the race day here for day 1 of 3 for the Iame Eurocup, Ladies Cup and Nations Cup here at Le Mans. And more to the point, Marine Dubat is starting to slightly pull away, but then Lewis Mackie's able to claw it a little bit back, start reading him in. Now we're going to go into the banking once again. And Mackie gets a really, really good run. He's right on the rear bumper. And they both white line it through that apex. And now Mackie is right in the slipstream. Attention. Hold on to it because Attention. Lewis Mackie is not going to go for it this time. He's waiting. He's being patient. And sometimes the best thing to do is if you can stay with the driver for at least a couple of laps, you know that your setup is working well. 2 to go. Marine Dubat leading Mackie by just over 2/10. Now, 2/10 might not seem a lot to many people, but in karting it's absolutely next to nothing. As all this is going to be... Matthias van der Kerkhoff trying to go up the inside of Louis Comin, and you've also got Alessandro Tudiska right behind from RSD Karting. So scrap for third backwards. More to the point, Alessandro Tudiska has just set the fastest lap of this race. And there's the move for the lead. Mackie went for it at the banking and he got through. Kyu Ho Lee now trying to get through on Marine Dubat at this point. Now we're game on. A lap and a bit to go. Oh, Van der Kerkhoff is sideways under braking. But Mackie's got the race lead going on to the final lap. Here we go, folks. One more lap to conclude the on-track action today. Et on est parti pour le dernier tour de la journée après 11 courses absolument splendides pour nous mettre en appétit. Et car évidemment la bataille à l'intérieur. Kiaoulé qui prend la deuxième place, qui plonge, qui rejoint son équipier en tête. Lewis Mackie qui en profite pour déjà mettre quelques mètres d'avance par rapport à son équipier et par rapport à Naël Marine Dubuard. Voyons voir ce que Dubuard va pouvoir faire pour contre-attaquer. Il reste moins d'un tour. On avait le retour également de Matthias van der Kerkhoff sur Louis Comin. Comin qui est toujours juste devant. Tudiska, 6e. Je cherchais pour Noah Maton. On a perdu malheureusement le jeune Belge qui a dû abandonner alors qu'il naviguait dans le top 6. On y reviendra dans le banking. Ça s'approche, ça s'observe, ça se jauge. Est-ce que l'un des 3 pilotes de tête va oser peut-être dans cette dernière course nous offrir un dépassement somptueux de la chicane? Ça pourrait éventuellement être assez moche si les roues venaient à s'accrocher. Il n'en est rien. Louis Comin qui se trouve très très proche de la part de Marine Dubuard, mais je pense que le drapeau à damier va les accueillir dans cet ordre. Ce sera la victoire. Lewis Mackie, Kiaoulé, 1-2, doublé pour le team GP. 3e place pour Naël Marine Dubuard, de justesse pour 57 petits millièmes de seconde sur Louis Comin qui est revenu très très proche de la chicane. Mais Naël Marine Dubuard sur Matthias van der Kerkhoff, 4e devant Louis Comin et Alessandro Tudiska. Mais quelle fin de course somptueuse, mon cher Alex. Je m'en vais de ce pas recueillir les dernières réactions du jour de la part de Lewis Mackie pour qu'il nous fasse part un petit peu de son ressenti. Yes, we'll let you get to it. Guillaume making his way as we speak down to the interview zone. Lewis Mackie making it an Eichmann's Grand Prix Racing Team 1-2 with Kyu Ho Lee from South Korea rounding out the top 2, covered by just under 0.3 of a second. Naël Marine Dubuard from Kart in Pro Competition rounds out the top 3, was leading for quite a bit of the race. Matthias van der Kerkhoff and Louis Comin round out the top 5 ahead of Alessandro Tudiska. Otto Paikkonen again moving from the outside of the top 10 into the top 10, finishing 7th ahead of Yanni Bouillet. Steven Servant, Andres Davitsoglu rounding out the top 10. Tony Kazagel and Luca Michel round out the top 12 ahead of Charlie Gloom, Roberto Baz and Paul Dolan rounding out the top 15. Hugo Leclerc, Dilano Deckers, Pierre Mochalski, Johan Verhaar and Tobias Norman round out the top 20. Kevin Bejanin, Morgan Moore recovered to finish 22nd after that early spin on lap 1 at turn 5 ahead of Rafael Riquier.
Oliver James Rands rounding out the top 24 with Francois David Fontaine completing the top 25. Mathis Barb and Marcus Glum, 26th and 27th head of Isaac Marsh, Falster Witt and Monty Braithwaite rounding out the 30 finishers. Well, 31, 30, well, rounding out the 30 out of 32 finishers, Maximiano Radek and Thibaut Espigat rounding out the 32 finishers, with Noah Maton retiring with 3 laps to go, Thibaut Kempf 4 laps to go. Well, ladies and gentlemen, 11 races in the books here at the opening day of the 2024 Iame Eurocup and Ladies Cup. As you can see, the timetable means we will be live here at Le Mans Karting International for the official Drivers' Parade at 6:30, so in just over an hour's time. It has been a very, very busy day, but tomorrow is another different situation altogether, because the racing action is going to start at around about 10:15 tomorrow morning, and we are going into the deep of night here at Le Mans. And more to the point, well, where can you watch it? Well, you can watch it here on the Iame Series France YouTube channel. So the first race will be X30 Senior D versus F at 10:10. Then we go to the lunch break. Then we will have our remaining heats, which will take us through to the dinner break. But you know what? What we're going to do for one final time, let's head down to Guillaume Alvarez in the interview zone, standing by with race winner Lewis Mackey. Yes, indeed. Thank you, Alex. Last interview of the day, and we have Lewis Mackey with us. Lewis, well done to you. That's a 1-2 for your team, but the first victory of the weekend for you. But it was pretty hard out there on track. Yeah, no, obviously I've been out of it for a while, so I'm a bit of a tired old man. But no, good result for all the boys at the tent. Yeah, fantastic. Certainly the result, the sort of finish, certainly that will push you throughout the next few races for the weekend to do even more, or to keep it steady and see the final in one piece. Yeah, no, at the end of the day, it's all about keeping it sensible, and I've got quite a few heats to get through to tomorrow, but the speed's good, so we just keep pushing. Speed is definitely good for you, for yourself and the team. We thought at some point with my colleague Alex reminiscing about the golden rule of karting and motorsport of not take your teammate out. In that situation, when the heat is coming up in your race and you're racing close by, what goes through your mind behind the helmet? Is that okay? Let's try to make it home. Let's try not to do anything stupid or unwise, shall we say? Yeah, no, obviously we've all got quite a lot of mutual respect for each other, but when it's your teammate, you try to help them out in certain situations and you try to win the race together. So, good speed. Is this something you guys talk about before going racing? Okay. We before the race, we definitely say, be careful of each other, boys. But at the end of the day, if you're in a situation where you need to race each other, you've got to. Yeah, that's the words, that's the spirit. Thank you very much, Lewis, for talking to us. Thank you. Best of luck for tomorrow. See you tomorrow. Yeah, see you tomorrow. Thank you very much, Lewis Mackey. The last interview of the day, Alex, and a nice way to run things up with Lewis Mackey. As you heard him, the spirit of racing, try to make it home in one piece. Mutual respect with his teammate, including Curley. But this will be it for today in Le Mans, as we finish with a 1-2 for EGP in the last senior qualifying heat. Let's get back to you, Alex, for the last word of the day. Chers amis, merci à toutes et tous d'avoir été avec nous pour cette première journée en direct live sur Iame Series France YouTube. N'allez pas trop loin, puisque nous reviendrons d'ici quelques instants sur le coup de 18h30 pour la parade des pilotes de Drivers Parade qui va nous animer pour ce début de soirée. Donc rendez-vous tout à l'heure pour admirer les pilotes, leurs couleurs, leurs casques et toute leur délégation sur la piste du Mans ici. Et ce sera l'occasion éventuellement de recueillir quelques ressentis, quelques interviews, quelques avis de pilotes, autant que faire se peut sur la piste de départ. Rendez-vous tout à l'heure. Back to you, Alex. Thank you. Thank you very much, Guillaume. So, just a quick
reminder, folks, join us in just under an hour's time when we have the official Drivers' Parade with all 240 plus drivers from over 20 nations at 6:30 p.m. We'll be streaming live here from the place where legends are born, the Le Mans Karting International Circuit here at Le Mans. We hope that you all join us, so we'll see you a little bit later on tonight.
A very warm welcome back to the Le Mans Karting International Circuit here, right nestled deep in the heart of the Circuit de la Sarthe, here for the 2024 Iame Eurocup and also Ladies Cup, along with the Nations Cup as well. Alex Goldschmidt up here in the commentary position. Guillaume Alvarez down on terra firma on the start-finish straight. And we have over 240 participants here at this iconic circuit, as we are literally moments away from getting our official drivers' parade. Guillaume will be down on ground zero, giving us some driver interviews over the course of the next 45 minutes or so. So there is, we have to say a big thank you to Camp Company GmbH for providing the live streaming this weekend. And there we see one of the drivers from France. Of course, the Nations Cup being contested. France did win that back, I think, if I remember, by the plaque I saw in the Iame motorhome back in 2019. But there you see an absolute gaggle of drivers ready to get things underway, and it is quite good that we will have a lot of the drivers from all the respective classes here at Le Mans from a variety of different nations. And more to the point, it really sets how much this one-off event means to a lot of drivers, and also for them to venture here to the circuit itself. And it is really the place where legends are born, and we will have some new legends born on Sunday morning. And more to the point, it is the case of everything's going to get into order very shortly. And a big thank you to so there is the start-finish straight. So we have about 3 minutes to go. So at least Guillaume Alvarez can get his steps in down there. Oh, dearie me. He started boogieing on the start-finish straight. Oh, dearie me. There we go. A lot of... absolute pleasure working alongside Guillaume this weekend, and a big thank you to everyone that has been watching so far on the Iame Series France YouTube channel. That's where the action is going to be staged over the course of tomorrow from around about 10 o'clock local time. We will be running deep into the Le Mans night time, and floodlights and colder conditions will await the drivers, because we'll have 22 heats, 9 super heats, and then we'll have the finals. And then, of course, we'll find out who will be the 2024 Iame Eurocup, Ladies Cup and Nations Cup champions. Of course, we're not that far away, about a month away from the Iame Warrior Finals in 2024, which will take place at the Cartodromo Lucas Guerrero in Valencia in Spain. And quite a few of these drivers, I would imagine, will be at the circuit itself at that point. So, officially, drivers are walking forward away from the dummy grid. There we see one of the drivers with the French tricolore. And everyone's now walking ahead. So, of course, France being the host nation and have, I think, probably the biggest driver pool out of everybody. Probably the best part of about 80 drivers, which is nigh on a third of the field. But, you know, even some drivers
you know, everyone all smiles. This is a really good showcase of drivers, no matter their age, no matter what they do in their livelihoods, if they are in, you know, in their adult lives, everyone comes together and celebrates this particular moment here at the circuit. And getting 240 plus drivers to assemble for a drivers' parade is not as easy as you might think, but this is this is a really good moment. The funny thing is, one of the things that I've experienced over my karting commentary career since 2017, when I made the move over to continental Europe as a commentator in 2018, the year afterwards, the solidarity and the ambience, the atmosphere of the paddock is very much part and parcel. You know, everyone's rivals out on track, but then as soon as you take off those race helmets, you know, get into more comfortable clothing, you're feeling a bit more assured. You know, everyone chills out. Everyone is very much part and parcel of this paddock. No matter your age, no matter your skin color, your religious beliefs, karting is a sport that brings everybody together. And this is also a welcome opportunity for family members who are supporting these drivers. Leo Livings on the shoulders. There we go. There's our UK drivers. Oh, behave, Kevin Lantinga. Oh, dearie me. As I was saying, you're seeing a lot of people. Also, there is a very, very long line of drivers starting all the way from the start finish, just past the start finish line, or just past the start finish gantry, and are pretty much all the way round towards the final corner, the last of the double left-handers on the circuit here at Le Mans. So it seems like we have all our drivers in order in terms of nations,
being, well, the drivers from their respective nations, having someone hoisting the national flag. Mon cher Alex, my dear Alex, can you hear me? Loud and clear, Guillaume, loud and clear. Loud and clear, that's beautiful. Let me take over just a tiny bit and let's find a bit of time to talk to some of those drivers. On va prendre un peu de temps durant les quelques instants ici de cette très très belle parade des pilotes pour bien échanger avec certains d'entre vous, chers amis. Ne soyez pas timides, évidemment, l'occasion un peu de ressasser déjà cette première journée de compétition. Et quoi qu'il en soit, au nom de toute l'organisation, un grand merci à toutes et tous pour votre présence ici ce week-end au Mans. Quelle belle célébration de nation, de couleurs, d'origine, de talent, quel que soit votre âge et d'où vous venez aux quatre coins du monde. On a près d'une vingtaine de nationalités qui sont représentées ici ce week-end dans le temple du sport automobile. Et quel plus bel endroit que le karting international du Mans pour célébrer, vous célébrer, chers amis et amis pilotes. On a eu déjà une belle journée de compétition pour nous mettre l'eau à la bouche, véritablement, dans chacune des classes. Et parmi vous, vous êtes presque 250 engagés ici ce week-end pour l'Eurocup et la Ladies Cup de l'Iame. Donc merci encore à toutes et tous pour votre passion, votre commitment, votre présence, pas seulement ce week-end, mais également durant toute la saison dans le cadre de l'Iame Series France. Ladies and gentlemen, the Drivers' Parade is underway here in Le Mans on the international karting circuit after what has been a very intense and ecstatic day of racing. As we get a chance in the coming minutes while the drivers align themselves by nation, as was introduced by Alex. We will, in the coming minutes, find a bit of time to chat with some of you and allow you as well to say what you like to say on the camera with the microphone and everything. So, but in the meantime, that's a real pleasure to see you all aligned, to see you all present here in the Temple of Speed, the Temple of Motorsport in Le Mans, as this international karting circuit for the past few years, almost over a decade now, has been home to many wonderful events in the world of Iame X30, and the Eurocup and Ladies Cup is another addition to this fantastic palmarès of beautiful events here in Le Mans. So once again, thank you all very, very much indeed from the entire organization for your passion, your dedication, your presence, and for the exciting racing that you guys are providing us day after day. Thank you. Thank you very much, Guillaume Alvarez, down on the ground. And, well, let's introduce the nations competing in the 2024 Iame Eurocup, Ladies Cup and Nations Cup. So when I call the country name, we want as much noise from drivers, from teams, from mechanics, from supporters here at the circuit. So, introducing first, Belgium. Oh, there we go. Right, let's try that again. First nation, Belgium. On applaudit bien fort la Belgique, s'il vous plaît. Quand on annonce votre pays, vous applaudissez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. When you hear your country's name, please give it a big round of applause. Over to you, Alex.
Next up, Denmark. On applaudit le Danemark, s'il vous plaît. What's this? A relay race happening here? Kevin Lantinga being one of the drivers involved, carrying the Dutch flag. Okay, next up. God, dearie me, this is it normally goes into some kind of organised chaos, but there we go. Polish flag being waved on the start-finish straight. So next up, your applause for Finland. On applaudit la Finlande. And I know this is going to get the biggest cheer of the night. The host nation, La France. La France, on ne vous entend pas. Et le voilà. Brilliant. Que vous êtes nombreux et nombreuses. Very, very true. Next up, Greece. On applaudit la Grèce. Next up, Ireland. Big round of applause for Ireland, l'Irlande, s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Okay. Next up, there we go, more cheers. Okay, next up, Korea. On applaudit bien fort la Corée du Sud. Kyu-Ho Lee, where are you? There he is at the back end. Come on, South Korea. And we now have to also not only give a round of applause, but also spare our thoughts for this nation, Lebanon. On applaudit bien fort le Liban, s'il vous plaît. Next up, Luxembourg. Et nos voisins du Luxembourg, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Next up, Malaysia. Et on applaudit bien sûr la Norvège. Next up, Morocco. Le Maroc, du bruit pour le Maroc. Next nation, Monaco. On applaudit bien fort Monaco, nos représentants de la principauté. Next up, the Netherlands. Next nation, Poland. On applaudit la Pologne, s'il vous plaît, et les Pays-Bas. Next up, Portugal. Next up, Spain. Okay, next nation on the list. Let's just have a quick look. Switzerland. On applaudit la Suisse, s'il vous plaît. Penultimate country on the list, United Arab Emirates. Et on les applaudit bien fort, évidemment. Les Émirats Arabes Unis, s'il vous plaît. On applaudit le représentant. Merci. And the final nation taking part in the 2024 Iame Eurocup and Ladies Cup, the United Kingdom. On applaudit bien fort la Grande-Bretagne, s'il vous plaît. Well done to the British. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos applaudissements et le soutien. Je propose qu'on conclue cette liste de nations
par un méga applaudissement pour toutes et tous ici. A round of applause, please, everybody, for all of you guys, drivers, teams, family members, friends, all of you. Applause to you, please. Thank you. And before we forget, there's one more thing. Keep your eyes on the start-finish line just past the gantry, because here come some fireworks inbound shortly. First of all, in the colours of the French tricolour for the host nation, France. And now we get the traditional Mexican wave as well. Brilliant stuff. Mexican wave, everybody. Come on, get with the program. And it looks like there is a mad dash. I thought there were fireworks. It's actually just, they are just lighting up the colours of the French tricolour just off of the start-finish gantry, whereas all of the drivers, over 240 drivers here at the Iame Eurocup and Ladies Cup for 2024. What a sight, what a spectacle it has been over the past day, well, the past few days. Up to this point, 11 qualifying heats in the bag already, 22 tomorrow. The 9 super heats will bring us into the nightfall here at Le Mans tomorrow evening, where we'll be running right the way through to close to around about 11 o'clock local time PM, and then we have the finals for all the respective classes on Sunday morning, meaning an early finish for everybody involved. But there you see a lot of the drivers still having a lot of fun and you know, fun and a bit of banter down on the start-finish line. It really has been a true point just to celebrate how much this event is in terms of the Iame family here at Le Mans. More to the point, there's going to be more action tomorrow. And there we go. I think I hear some fireworks in the nearby vicinity. There we go. Even during the daytime, fireworks a welcome point. And they're actually just off of the inside of turn 6. Sorry, I didn't hear a word of that at all. Okay, no problem. Thank you.
Il n'y a plus personne, mais Mathis, c'est tout encore une fois. On le fait un soir, demain soir. Ouais. Justement, éclairer avec les phares. Eh bien voilà, chers amis, c'est donc sous les feux d'artifice et de célébration que nous allons conclure ici en direct depuis Le Mans la première journée de cette Iame Eurocup and Ladies Cup 2024 avec, vous avez vu derrière moi, les pilotes qui regagnent leur pénate bien sagement après cette très très belle parade. On espère que ça vous a plu, non seulement la parade pour conclure en beauté cette journée, mais surtout les compétitions que nous avons eues sur le circuit. 11 courses au programme de cet après-midi et encore bien plus demain au programme de ce samedi et le dimanche, 50 épreuves au total pour décider qui repartira du karting international du Mans en tant que vainqueur de cette édition 2024 de cette très très belle compétition. Donc restez bien avec nous, on se donne rendez-vous demain pour encore beaucoup d'amusement en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Alex Goldschmidt et moi-même Guillaume Alvarez, nous serons pas trop de deux pour vous accompagner durant ce qui s'annonce être une longue journée puisque nous aurons des courses en journée mais également durant la nuit. On ne vous en dit pas plus, il faudra être là pour le voir, mais en tout cas, vous ne le regretterez pas. Passez une bonne soirée et on se dit à demain. Bye bye.